Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and my dear students, this is a topic, this is a unit of 14 and 15 we will cover in this class. As you all know, the subject is BHIC 132, and we are going to cover unit 14 and 15 in this class. Unit 14, Social Structure and Gender Relations, and the time period is 700 to 1200 CE. This is a time period we are going to cover over here. And in this time period, when we are talking about 7th century to 12th century, 700 to 1200 CE, this termed as early medieval in Indian history. We all know this period as a early medieval period. This period is neither ancient nor medieval in character, but clearly denotes some departures from the pre 600 CE period and the beginning of medieval elements, and that's why holds an intermediate position between the two. This unit aims to not only provide a comprehensive account of social structure but also include women and gender relations into the social history of the period. Now, what were the sources to know about this time period? How we knew about that the social relation and the gender relation, how they came together. Sources for reconstruction. Various kinds of literary works were produced. These include religious texts, poetry, drama, philosophical texts, technical treatises on mathematics, grammar, medicine, music, architecture, etc. The proliferation of regional states also led to the production of royal biographies such as Banbhatta's, Harshcharitas, and Ramcharita and Padmagupta, and so many writers they belong to this period. They have given a lot of literary works in this period. Chinese and Arab travelers' accounts are also an important source of information for the period. Just like Zhuangzhang, Yijing from China, Faxian visited India, while Arab travelers such as Suleiman, Al-Masudi, Abu Zaid, Al-Biduri, Ibn Hawqal, Al-Biruni, Muhammad Ufi, and Ibn Battuta left rich accounts on India. You have also heard about these travelers. Besides the large number of literary sources, inscriptions from the period constitute a major source of information for the reconstruction of a social society, social history. Land grants given to temples, priests, officials certain largest amount of epigraphical historical data for the period. The meagre archaeological and numismatic data have yet to prove their usefulness for this period. Now we are going to study about different perspective. It was a national movement that brought the question of women to a central position. The socio-religious movement fought for the cause of women, and many of the pre-colonial practices, just like sati and celibate widowhood, prohibition of widow remarriage, polygamy, child marriage, they came under attack. Many Indian reformists and later nationalist minded historians ventured into the ancient text to study the position of women. Earlier studies were generally concerned with examining the social position of women, with reference to certain select parameters such as their right to property, education, participation in assemblies, as well as their role and position in relation to their male relatives within the limited context of family. Earlier studies on women Earlier studies on women also primarily drew upon Brahminical texts, ignoring their inbuilt gender bias. As a consequence of this selected reading and interpretation of sources, the nationalist history writing generally projected
a high social position of women in ancient India. Next heading is the new social order. Means we are going to study about the caste system because we have studied the Brahminical Varna order, and here we are going to start to study about the caste. Caste number one, caste upper class, priestly classes to Brahmin subcaste. When the decline in Vedic sacrificial rituals opened new avenues for the Brahmins, land grants, migrations, state formation, agrarian expansion, they made a conducive environment for the Brahmins to pursue non-religious occupations such as agriculture, trade, administrative and military services, etc. The Brahmins not only adopted agriculture, which was the primary occupation of Vaishya Shudras, but also took up various non traditional professionals, including trade. Charudatta, the hero of the play Mrich Katika, is a merchant by profession and a pious Brahmin by caste. You can see the example of Charudatta. Sheer occupational diversity and clear gradation of status, such as Raja Brahmins, Kshatriya Brahmins, Vaishya Brahmins, and even Shudra Brahmins, provided both upward and downward mobility. A section of Brahmins moved from landed aristocracy and acquired territorial powers and became the ruling elite of Kshatriya status. The combination of Brahma, Shastra, was not an open status, so they dropped the Brahmin status and purely claimed Kshatriya origin. The emerging ruling families of Rajasthan, just like Chahamans, Pratiharas, Gohilas, they first claimed descent from the union of two Varnas because of their Brahmin origin but took the role of Kshatriyas origin in Brahmins and they took the role in Kshatriyas. But once they established themselves, they completely gave up Brahmin status. They completely adopted Kshatriya status. Now, next is the emergence of ruling class. Emergence of ruling class. How the ruling class were doing at that time. In the formative phase, all major Rajput clans like the Pratiharas, Gohilas, Chahmans, they claimed feudatory status of established dynasties, means feudalism. They not only changed their political status by declaring sovereignty power, but also claimed respectable social ancestry by claiming the Rajput status. They fabricated their genealogies and claimed the Kshatriya status with the mythical past. In 11th and 12th century CE, the proliferation of Rajput clans was the result of a comprehensive social phenomenon called Rajputization. Formation of subclans or minor clans from the main clans also intensified the process of proliferation of Rajputs. Next is we have studied about what Brahman, priestly class. Okay. Now next topic is proliferation of trading caste means the Vaishyas. What was the condition of Vaishyas at that time? We have studied priestly class, we have studied Brahmins, Kshatriyas, and now we are going to study about Vaishyas. Vaishyas became synonymous with Vanji or merchant during the period. Expansion of agriculture and conspicuous association of Shudras with agriculture forced Vaishya to give up their traditional duties assigned by Shruti literature. We have references of their settlements known as Vanji Grama. The proliferation of craft and various kinds of artisanal productions led to expansion of Vanji caste, primarily associated with gems, pearls, corals, metals, woven clothes, perfumes, and condiments. By the early medieval period, the Vanji emerged as a dominant identity. They gave up their Varna identity
Some of Manji families from Western India established their affluence and started patronizing religious social activities. Next is proliferation of Shudras. Early medieval period also witnessed great transformation in fourth Varma as well. Fourth Varna. Early medieval process also led to the proliferation of number of low or inferior Shudra jatis or mixed castes. The emergence of such a large group is neither uniform and nor static. Some older names continued while some new were added at different intervals. Means the fourth Varna, means the Shudras, they have changed themselves. They have totally changed their self. Because in Vedic uh, because in Vedic period we have studied about the condition of Shudras was very low at that time. Nobody appreciated them. Everybody dominant on Shudras. It was very bad condition for Shudras at that time. Now, this is a time period when new classes emerged in the casteism, when the travelers and the educational people, the scholars, they have led to the new things. They have mixed the new things in this caste system. Just like Shudras condition, they have right to choose any other occupation for themselves. That is why they have changed themselves. The new caste means the Kayasthas and Vedyas. Have you listened about the doctors? These of Vedya. Untouchability was used as a weapon of exclusion at one hand. On the other hand, it was used to suppress the voice of dissent. But all untouchables were not excluded from society. Some early medieval Brahmanical texts provide exceptional references. The Smrityasra permits the untouchables to enter temples. Smrityarthrasra. They allow Shudras to enter into the temples because at that time Shudras were not allowed to enter into the temples. They cannot pray with the upper caste into the temple. Atre Smriti, Devanna Bhatta, and Smri Chandrika allow mixing with untouchables on several occasions, such as in festival time, battle time, religious processions, during calamities, invasion of country. They are the time by which they collect together and they did a lot of activities, similar activities as others. Raj Tarangini also provides opposite pictures where Dombas and Chandalas appear to be playing a prominent role in court politics. Kalhan, however, also reveals the horror of untouchability increasing in his age. The untouchables. When the profession became hereditary, it took the shape of caste, where members practiced class, endogamy, and marriage exogamy. Have you heard about the types of marriages? Endogamy, exogamy, polyandry, polyany, polygamy, polygyny. Listen about. Endogamy means the marriage within the unit. The exogamy means the marriage outside the unit, outside the kin. Kayastha's Varna association could not be established exactly because of their link with both Dvijas and Advijas or Shudras. Next, have you heard about the tribes? Yes, tribes are connected to forest, just as we can say Adivasis tribes. Land grants made in interior countryside along with villages and patches of forests led state society to come face to face with tribes inhabited there.
Many inscriptions indicate that the transition from pre-state society to state society or peasantization was not peaceful at all. They resist both state and new ideology, but both succeeded in subjugating and converting tribes into Brahminical socio-cultural fold. In return, Brahmins appropriated tribal cults into Brahminical fold. Cult appropriation also served the political purpose of the ruling class. Jagannath cult of Puri. Have you heard about the Jagannath Puri? Yes, this is also the best example of tribal integration which emerged under the patronage of Ganga dynasty. Ganga dynasty was ruling there in 11th to 15th century. Yes, Jagannath cult of Puri. That was the best example of tribal integration which emerged under the patronage of Ganga dynasty in early medieval Orissa. Entire tribe did not convert to jati or varna, not entire. Next was the condition of slaves, the condition of mlechas. Mlechas, you have heard about the mlecha caste? Yes, we are going to study about this. The concept was not new. It was introduced much before the early medieval period. Before early medieval period. That time, the people did not value mlechas. The people did not value slaves. Slaves were doing some slave activity for the people at that time, in which family they belonged to. The condition of slaves was not very good. They served the people. And what about the mlechas? Mlechas' condition was also not very good at that time. It was generally used for those people who did not accept the values, ideas, norms of Brahminical society. Because Brahmins, they did not give respect to mlechas, they did not give respect to slaves before early medieval time. It was primarily used for foreigners and indigenous tribes. The framework was used to safeguard the Brahminical social system and to create a dichotomy between the cultured and barbarians. The notion of mlechas was not fixed but varied across time and space. What about the gender relation? The gender relations could easily be understood by studying women's position in patriarchal society with reference to her property rights, say in marriages, say in widowhood, sati system, education, some exceptional roles in politics or administration, gender relation. As you all know about the condition of women at that time, the condition of women was not very good about that time. In exceptional cases, just like business class families, just like ruling families, the women of that families, they belong to a very, which belong to a very good family. They have good rights. They have a good position in the society. Otherwise, very, very, very poor situation at that time of women. Property rights of women. Do you understand? At that time, women's property was only that property that is connected to Stridhana. At the time of marriage, at the time of marriage, if a woman takes some precious things just like gold, silver, and the part of land from his her parents, that is known as Stridhana. Just like nowadays, we can say that the dowry, which he collect from her family, she collect from her family. That was dowry. Stridhana is connected to dowry. Only that dowry, only on that Stridhana, she was having right on that thing.
Otherwise, she was not having any right on any type of property. The early rights of women in the form of Stridhana expanded in the early medieval period. Early medieval commentaries and digest amplify the scope of Stridhana. Mitakshara interprets it as property of any kind belonging to the woman, Stridhana. But the definition is not uniform in all texts. Some texts like Dayabhaga and Smriti Chandrika, they recognize the very limited scope of Stridhana. Initially, Stridhana was largely limited to movable wealth. Movable wealth, we can say this. Early medieval inscriptions also indicate that a few of queens and wives of feudatories became fief holder in the lifetime of their partners. Fief means piece of land, the owner of that particular fief. Some of them donated their fief to temples. Some of them donated their fief, their land to Brahmins to gain religious merit. Some of them contributed towards a religious architecture, repair, renovation of temple and tanks. This shows that the upper class women had considerable rights and resources at their disposal. You have heard about the example of Prabhavati Gupta. Prabhavati Gupta was the daughter of Chandragupta Vikramaditya, means Chandragupta II at that time. She was having a lot of fief, she was having a lot of area land because she was a daughter of king. After the death of her husband, she has donated a lot of land to Brahmins. She has donated. This is the exceptional example which we have got from our history books. Yes, exceptional cases. Otherwise, in a lower family, in a normal families, this was not having these type of system at that time. Means the condition of women was very low at that time, and there was no any property right for the woman. Now we are talking about marriage and divorce. Early medieval texts increasingly lowered the marriageable age of girls while prescribing no rules for women. For men, there was no rule for men, only rules for women. Just like pre-puberty marriage was made common at that time. That is illegal at this time. If we are talking about this time, this post pre-puberty marriage was illegal. But at that time, it was prevalent. Alberoni observed the same thing among Hindus. A normal age for a Brahmin bride was 12 years. Early marriage made girls more vulnerable to patriarchal domination. But the practice of pre puberty marriage was not universally followed across all classes and strata of population. In South India as well, the pre puberty marriage and the bride price, means dowry, became the norms of the society. A girl's birth was not welcomed in the family. The discrimination against the girl child was getting sharper in upper classes than in lower classes. You can see the condition of marriage at that time. Widowhood and Niyog system. You have heard about the Niyog system? Yes, I am going to tell you about this. And what was the condition of widowhood at that time? The plight of women worsened in early medieval period, worsened, getting worsened at that time. More restrictions were added on the widowhood in early medieval text. They prescribed the tonsure of head of widows along with austere, ascetic, celibate life. They shave their heads after getting widowed at that time. When their husbands got died, then they used to wear white sari. They need to wear white sari. They need to shave their heads, and they never wear any footwear in their feet. Means
They need to live like celebrate life. They also put restriction on diet, attire, self-adornment. In South India, under Brahminical influence situation worsened after 7th century CE. The tonsure of head was an early Tamil practice, later adopted by North India also. Means they are adopting these things like if they are shaving their heads, then we also. Couldn't they change themselves? They have not felt like this. Seriously, very shameful situation of the society at that time. Yes, but this is truth. Rajaram Mohan Rai was a good example. He has said, he has said, uh, seen the wife of his brother to be Sati at that time. How she was crying. She was crying that she was not ready for the Sati. But all people, they catch them into their arms and they carry them into their arms and they are getting them into the fire. Okay, that's why he has seen and he has decided at that time that this evil is need to be out from the society. He thought at that time, and that he has done. Sati system means widow burning. The practice of widow burning or sati became a more pronounced practice in the early medieval India. Textual and inscriptional records show it, but it was mainly confined to upper strata, more particularly to ruling and military elite. The practice was a product of patriarchal and patrilocal society where woman and her sexuality were considered a danger or threat to the society. Physical death through immolation was considered easy than the prolonged or permanent widowhood, leading the torture of body and soul both. Extremely torture of body and soul both. The practice of widow burning or sati became a more pronounced practice in early medieval India. Textual inscription records show it, but it was mainly confined to upper strata, more particularly to ruling and military elite. The practice was a product of patriarchal and patrilocal society where woman and her sexuality were considered a danger or threat to the society. Physical death was not easy for them, and this was considered easy than the prolonged or permanent widowhood, leading the torture of body and the soul both. Women were not considered fit for formal education. The condition of women was very bad because they thought that for education, women were not considered fit. Mitakshara explained that women are like Shudra, having no right to a punya ritual, which debris women from entering into educational life. This was a sanskar, upanya and sanskar, by which all need to enter into the gurukuls to take education at that time. But that sanskar was not good for the woman because she was considered like Shudra at that time. Ashasha, 8th century commentator on Narad Smriti, justified the woman's dependency on ground that they lacked proper education and well developed understanding. Elite women had some access to education and she was having military training also. Lower caste women had traditional training of their caste based professions, craft work, and folk knowledge. Lower caste women, this was a condition. Some exceptional roles, women in politics and administration.
Means there was some exceptional cases where a woman entered into politics, they entered into administration also. Exceptional cases. Not only Sanskrit literature got gendered, every entity got gendered. The earth, the realm, all were assigned feminine character. Political domain remained essentially masculine, but women worked in different capacities, which marked a specific feature of gender relation in early medieval period. Whereas Brahminical literature favored male and denied women public roles of authority. Raj Tarangini revealed the best example of female rulership of early medieval period. The text not only highlights the women sovereign rulers but also of women's agency behind the throne. The text provides the reign of three female rulers of Kashmir, Yashowati, Sugandha, and Didda of Gonda, Utpala, and Yashakara dynasties respectively. They were the women who ruled at that time, in opposition to 104 male rulers. Yes, they were the example because they were the exceptional example. That's why they have given their names also. Exceptional cases. Now, our next unit is growth of art, language, and literature. Unit 15, the second last unit of that time. Before starting this unit, we have studied about the role of women. We have studied about the role of sati system because at that time women's situation was very bad. We have studied about widowhood and niyog system. Niyog system is the system where when the wife, when the lady got widow, at that time when the husband of her when the husband of a lady they got dead at that time, the niyog system they carry at that time. The elder or younger brother, elder to not, younger brother of that particular lady, brother-in-law, younger brother-in-law of that particular lady, of that widow lady, they got married with the younger brother-in-law with her. That is the condition. That is the system, Niyoga system. They allowed at that time. Niyoga system. Okay. We have studied about marriage, endogamy, exogamy. At that time, the condition of marriage at that time, the woman was not having any particular right for the marriage. The age of the marriage of women was very less at that time. We have got examples of 12 years, 13 years at that time. They got marriage at that time. The divorce was very easy at that time. And we have studied about the property rights of a woman. Means, except exceptional cases, the women have no right at that time for the property. Gender relations means there was very much differentiation between males and females because nowadays we think that the condition of women is very good at this time, but at that time the condition of women was very bad at that time. Male dominating society, patriarchal system and prevalent at that time. Slaves, the condition of slaves was not very good at that time because all the society has differentiate the society into four varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. And from these four varnas, after Vedic religion, after Vedic period, they got changed in the Vedic things. Just like they have changed the varna system also. Brahman, they got Kshatriya, and Brahman, they got Shudra also. They have done a lot of activities related to not to the particular varna which they belong. They have changed so many things. Tribes. We have studied about the tribes. We have studied about Milechas. We have studied about Nishadas. Nishadas, the good example of Nishada was Eklavya because
The condition of nishadas was very bad at that time. Untouchables, just like to whom we are not right to touch that people. Untouchables. The condition of untouchables was also very good, bad. But at this time, after Vedic religion, means this time which we are talking about 7 to 1200 century, we are talking about means early medieval period. They have changed their situation, that condition. We have studied about new caste, so many jatis. We have studied about kayasthas, Vedyas. Vedyas means connected to doctors. Okay, these things we talk about. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudras. We have talked about in our unit 14. Trading caste means the Vaishyas. Vaishyas, they belong to the settlements, just like they were known as Vanji also in South India. They have changed their time. Just we are talking about Vaishyas. We are talking about traders now. And that time they talk about Vanjis, Vanji Grama, Vanjis. Ruling caste, we have talked about Rajput clans, we have talked about, and we have talked about Kshatriya status. So many things we have discussed about in this unit 14. And now in unit 15, we are going to discuss about condition of art and growth of art, language, and literature from 3rd century to 1206. Architecture, if we are going to talk about architecture, means the Gupta period which we are talking about. Okay, because the century which they belong to, 3rd century to 1206, which we are talking about Gupta period, the time period Gupta. The Gupta kings were keenly interested in building temples because all rulers, they keenly interested in building temples so that after the empire, next generation will remember them. That's why they were keen interested in building temples and installing images of their devoted gods therein. Bhakti ideology, an increasing significance of image worship, resulted in building of freestanding temples with a cell and sanctuary called Garbhagriha in which the image of the deity was housed. Image worship. After the Bhakti ideology, you have heard about the Bhakti ideology? Means when the people worship image, when the people worship some idols just like Krishna, Shiva, and so many god and goddesses just like Durga, Parvati. Okay, they were worshipping at that time. This resulted in the building of freestanding temples because at that time in temples there was no right to enter for the mlechas, for the untouchables, for the shudras that time with a cella or sanctuary called the Garbhagriha, in which the image of deity was housed because we have kept the deity of that particular god at that particular place. That place is called Garbhagriha. The Gupta temple building activity represent evolution from the earlier tradition of rock-cut shrines, which now reached a whole new level. It marks the formative phase of temple construction in India, but it was a significant phase that continued to influence temple building right up to the medieval period at that time. This age prepared the ground for immense possibilities for the future that laid the foundation of characteristic styles of Indian temple architecture. The condition of architecture was very good at that time because the Gupta rulers, they were very keen in interested. They were very interested in building temples and installing image of their devoted gods, just like their Ishtadevas, just like Krishna and Shiva, Vishnu and Shiva. It has a square chamber that with the image of primarily deity. Each of the four corners of this plinth has a subsidiary shrine that encased a secondary deity.
means the main god is there, which is centered on a center point. This is one of the earliest evidences of Panchayatna, five shrine, kind of temples which were built on a large scale in later times and reflected the expanding domain of gods and goddesses in Hindu pantheon. Many such temples have sculptural panels, wherein the leading god is given the central position with subsidiary deities surrounding him. Leading god means just like the main god was kept in the central position. And surrounding him, there was subsidiary deities kept over there. And in many instances, the chief deity is larger in size and the scale than his subordinate gods. Of course, we have evidence of structural remains of magnificent stupas. Yes, we have seen a lot of examples just like stupas, chaityas, viharas of Gupta period from the Buddhist site of Sarnath, Nalanda, Rajgir, and Jolian and Mohara Maradi, which is in Takshila in Pakistan nowadays, and Pushkalavati, ancient Gandhar religion of present day Pakistan, etc. We have seen a lot of evidences related to stupas, chaityas, and viharas. Now we are talking about the condition of sculpture at that time in 3rd century BCE to 1200 century BCE. There were innumerable sculptures of a host of Brahminical deities, just like Vishnu, just like Shiva, just like Kartikeya, Ganesha, Surya. These were the innumerable sculptures of a host of Brahminical deities, as well as Buddhist and Jaina figures such as Buddha, Bodhisattvas, and Tirthankaras, etc. They are known from this period. Same time period they were following to the Indian gods and to the Buddhist and Jaina gods also. Vaishnavism and Shaivism means Vaishnavism Alavars and Shaivism means Nainars. They were god popular sect, patronized by the Gupta kings. And sculptors made the images of their principal deities on a regular basis, which reveal an easy expertise in the handling of Puranic legends such as stories of incarnations. Incarnations means the avatars of Vishnu, as well as the lesser Vaishnavite deities. Representations from the lives of Rama and Krishna found effective success in the temple sculptures at Devgarh, a human-sized statue of Harihara, human-sized statue of Harihara that is connected to the syncretic union of Vishnu and Shiva also. That is found from MP, Madhya Pradesh. The two halves of the combined depiction are easily recognizable on the basis of differences in the headdress and the other features. A fine specimen of Krishna lifting Mount Govardhana is recovered from Arra. Arra that is connected to Varanasi and that is connected district UP. A nearly 6 feet high Buddha image of bronze that was found at Sultanganj near Bhagalpur, Bihar. We have also seen this statue in National Museum in Delhi that is kept over there also. It weighs over a ton. Fazian mentioned an over 82 feet high, gigantic Buddha statue made of copper, which was not found, which had not been found. The Gupta artisans made images in iron, copper, bronze that shows their expertise in metallurgy and knowledge of advanced metal technology. We have listened about Ajanta caves, Ellora caves also. Now we are going to discuss about Ajanta caves. The Ajanta caves are renowned all over the world for their beautiful paintings. Yeah, I have also seen that paintings. However, there are also sculptures
in these caves which are equally vocal about the magnificence of Gupta art. For example, the image of cave 9 of Nagaraja seated with his queen. Nagaraja seated with his queen. That is a good example of that particular time. Now we are going to talk about the situation, the condition of painting at that time. Painting in the Gupta era struck a new line of development like never before. Painting that struck a new line of development like never before. The glory and the splendor of Gupta painting is unmatched in ancient Indian history. Painting in the Gupta era struck a new line of development like never before. The glory and the splendor of Gupta painting is unmatched in ancient Indian history. If, on one hand, we get an insight into the affluence of rich people, on the other hand, we also see the scenes from the lives of mendicants and beggars. Both things we have discussed about. Decorations, ceilings, pedestals, columns, facades, doorways, and window frames, they give evidence of painters' extraordinary ability of conception and technique. It looks as if the artist left no stone unturned in turning these cave sites into the masterpieces of their genius, skill, and craft. Yes, we have discussed a lot about it. Now this is a time to discuss about the growth of language. There were so many languages which we are going to discuss about that time in 3rd century to 1200 means Ashoka period. That time they give no importance, less importance to Sanskrit because Ashoka was got Buddhist at that time. He adopted Buddhism at that time. That time, Sanskrit had suffered a serious setback since the time of Ashoka due to his widespread patronage of Buddhism. But now it got a fresh lease of life under the Guptas. They made it the official language of their court and liberally encouraged its use as all their inscriptions are written in Sanskrit. We are talking about Gupta period. Ignored earlier under the influence of Buddhist and Jaina traditions that wrote their sculpture and literary works in vernacular dialects like Pali, Prakrit, and Ardha Magadhi. Sanskrit saw its revival under the Guptas. The great poets, grammatists, grammarians, and playwrights of Sanskrit are known from this period. Apart from proficiency in political science and studies related to military and warfare, ministers of Gupta court, such as Harisena, you have heard about Harisena, the court poet of Samudragupta, were also poets and authors of no less reputation. Most of the poets in Samudragupta's kingdom enjoyed his patronage, just like Harisena. Harisena wrote Priyaga Prashasti in his honor. It is a pillar inscription on the details of his conquest, exploits, and victories. He has written a lot of things related to his ruler, related to his king, Samudragupta. Indian mind and talent blossomed forth in stupendous intellectual progress was achieved. Numerous well-known literary creations of great merit were composed. Poets like Kalidasa, whose fame reached far and wide, celebrated dramatists like Vishakha Datta, Shudraka. They wrote their works in Sanskrit and enriched Sanskrit literature with their original contributions. Alongside them, popular Buddhist philosophers and writers such as Vasubandhu, Asanga, Dignaga, Aryadeva, and Jaina scholars like Siddhasena also flourished during this era.
This was a time when Sanskrit was flourishing and the Jainism, Buddhism, side by side, Pali, Prakrit, Ardha Magdi was flourishing at that time, according to the time. That is, next is the growth of literature at that time. Because we have studied a lot of things about painting, architecture. Now we are going to study about the growth of literature. In literature, about the epics. Epics connected to means Ramayana and Mahabharata. Ramayana and Mahabharata that are believed to have been dedicated around 4th and 5th century. The Mahabharata, the authorship of which is traditionally ascribed to Ved Vyasa. Have you listened about Ved Vyasa? Ved Vyasa was expanded, Mahabharata was expanded from the original, just like 24,000 verses to 1 lakh verses in Mahabharata. Means there were 24,000 to 1 lakh shlokas over there in Mahabharata, described by Ved Vyasa. It acquired the status of Panchaveda, means the Mahabharata has got the status of Panch Veda, means the fifth Veda, because we have studied about, we have four Vedas: Rig Veda, Sam Veda, Atharva Veda, Yajur Veda. But it this Mahabharata was acquired the status of Panch Veda, means the fifth Veda at this time. There is much common material in this epic and other shastras. We have studied about Dharma Shastra, Dharma Sutras, and Mahabharata, Ramayana. So many common things are there, common material in this epic. For example, some portions of Manu Smriti. Manu Smriti, written by Manu, appear identically in Shanti Parva of Mahabharata. Shanti Parva of Mahabharata. The greatest Sanskrit poet Kalidasa, one of the 9 gems of the court of Chandragupta II, wrote dramas like Abhigyan Shakuntalam, Malvika Agnimitram. He has wrote a lot of dramas, lot of books, just like Abhigyan Shakuntalam, Meghdut, Malvika Agnimitram, etc., and so on. This period also witnessed development and refinement of Sanskrit grammar on the foundation prepared by Panini. Heard about Panini? Panini, 6th to 4th century BCE, and Patanjali, 2nd century BCE. Zero. Zero and the subsequent evolution of the decimal system are credited to be the path-breaking discoveries of this period. Brahmagupta, Aryabhatta, and Varahamihira were, in trust sense, the earliest and foremost mathematicians and astronomers of the world. Aryabhatta wrote Aryabhatyam, a famous work on geometry, famous work on algebra, arithmetic, and trigonometry. He belonged to Patliputra. He was an expert in various kinds of calculations. Contrary to existing beliefs, he was the first to find out and declare the earth revolves round the sun and rotates on its axis. Who? Who we are talking about? Aryabhatta. In his famous work, Geometry, Algebra, Arithmetic, means on the contrary basis, he was the first to find out and declare the earth that revolves around the sun. Means sun is at the center and the earth is revolving around the sun on its axis. Yes, this period became a milestone in the evolution of philosophical ideas. Means so many philosophers were entered in this time period, 3rd century to 1200. So many philosophers entered here, and they have given so many philosophical ideas at that time. The continuing philosophical debate was now centered on the following 6 schools, 6 system of thought, just like Nyaya means analysis.
Vaisheshika means individual characteristics. Sankhya means enumeration. Yoga means application. Mimamsa means inquiry. Vedanta, last portion of the Vedas, means Vedanta. Vedanta means last portion of the Vedas. Yes, in this class, we have studied the condition of woman. Now, I'm going to summarize Unit 14 and Unit 15 both. In this unit 14, we have studied a lot about the condition of women, the situation of the society at that time, women's the right of women in politics, the right of women in marriage, in divorce system, and there was no right of women for women at that time because sati system was prevalent at that time. Sati system was prevalent at that time. We have studied about widowhood and yoga system also. We have studied about marriage and divorce. At that time, that was very easy for the male because the society was dominated by the males and the patriarchal system was prevalent at that time. And the property rights of women, the woman was having property right just like on the Stridhana, which was connected to the dowry of that particular woman, which she has taken from the family at the time of marriage. The gender relation, there was a big difference between gender relation, males and females, male dominated society at that time. Slaves, the condition of slaves was not very good before early medieval period. But in early medieval period, we are talking about means just like 6th to 12th century BCE, the situation of slaves and the condition of slaves was getting better at that time because all varnas are changing themselves as they have taken so many things from Vedic period. Now they are getting some changes in themselves. The condition of slaves was not very bad at that time. The tribes, they belong to the forest and they belong to the outside of the country at that time. The condition of tribes were getting good at that time. We have studied about Jagannath cult of Puri because that was the best example of tribal integration, which emerged under the patronage of Ganga dynasty in early medieval Orissa. Entire tribe did not convert to jati or varna that time. Untouchable, the condition of untouchables was not very good before 6th century BCE, but after 6th to 12th century BCE, we have discussed a lot of things related to untouchables, that the condition of untouchables was getting better at that time because so many castes people, they collect with each other at the time of war, at the time of any famine, they collect each other and then they help each other at that time. The condition of untouchables getting better at that time. The new caste which is connected to Vedyas also. Vedya means some people, just like Charak Samhita. We have not discussed about in this unit, but I'm giving you an example of Charak Samhita. Charak Samhita was a book which is connected to the Charak, and the Charak was the big doctor at that time, who was having a great knowledge related to plants, medicines, and these things which he was getting knowledge. Proliferation of Shudras, Brahmins, Vaishyas, and Shudras, and they were connected to so many things, and they were getting better condition at that time. Now, in Unit 15, uh, yes, I'm coming to the point. Unit 15, just like growth of art, language, and literature. Because at that time, Gupta period, they were having great patronage. They were giving a great patronage to the temples because temple making activity, that was the best thing at that time for the rulers because after the death of that particular ruler, the next generation will remember that particular, as we are remembering that rulers on behalf of their building temples. As this is a big example related to this Gupta Empire. And the language means I'm going to tell you about the Sanskrit and at the other side, Jainism, Buddhism, Pali, Prakrit.
and other languages are the Magdi. These languages were adopted by the rulers at that time, but the ruler was Gupta period means, and they adopted Sanskrit language, and they have given less importance to other languages like Pali, Prakrit, and Ardha Magdi. Less importance to that these languages. Literature, they at that time so many philosophers have entered into that time, and they have written a lot of books. Just like we have given examples, just like I'm going to tell you some examples like epics like Mahabharata, Ramayana, we have discussed about, and Aryabhatta, who was giving a best example related to the earth, the sun, and rotates on in axis. Okay, now we are going to end this topic. Have a nice day. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనము BHIC 132 History of India from 300 AD to 1206 ఉన్నటువంటి బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 6th యూనిట్ నెంబర్ 6ను మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈ పాఠాన్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. యూనిట్ నెంబర్ 6లో ఏమున్నదంటే కడంబాస్ అండ్ బాదామి చాళుక్యాస్, చోళాస్ అండ్ వైసలాస్, దేర్ ఎమర్జెన్స్ అండ్ పాలిటీ. వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చినారు, వాళ్ళ పాలిటీ ఎప్పుడు 9th century AD నుంచి సిఈ నుంచి 9th century సిఈ నుంచి 13th century దాకా ఉన్నటువంటి ఈ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ గురించి, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మనం ఈ పాఠంలో మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఎవరి గురించి? కడంబాస్ గురించి, బాదామ చాళుక్యాల గురించి, చోళాస్ గురించి, వైసలాస్ గురించి, కళ్యాణి చాళుక్యుల గురించి, కాలాచూరీస్ గురించి, వీళ్ళందరి గురించి మనం ఈరోజు 9వ శతాబ్దం క్రీస్తు శకము 9వ శతాబ్దం నుండి 13వ శతాబ్దం దాకా ఈ యొక్క దక్కన్లో అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో మరి డీప్ సౌత్లో ఉన్నటువంటి యొక్క రాజ్యాల గురించి, వాళ్ళ యొక్క పాలిటీ గురించి మనం ఈ రోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈరోజు లైవ్ కడంబాసు అనగానే మనకు కడంబాసు కర్ణాటకను పరిపాలించారు, బనవాసి కేంద్రంగా పరిపాలించారు. వెస్ట్ కర్ణాటకలో, నార్థన్ కర్ణాటకలో, వెస్టర్న్ కర్ణాటకలో పరిపాలించారు కడంబాసు. ఎర్లీ కడంబాస్ అని, లేటర్ కడంబాస్ అని 2 కడంబాస్ ఉంటాయి. ఈ కర్ణాటకలో మొట్టమొదటిసారి కడంబాలు పరిపాలించినారు. ఆ తర్వాత కడంబాలు పోయి కడంబాలది వెస్టర్న్ గంగాసు కూడా ఆ ప్లేస్ను ఆక్రమించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెస్టర్న్ గంగాసు మరి చాళుక్యులకు సామంతులుగా, బాదామి చాళుక్యులకు సామంతులుగా ఉండి పరిపాలించారు వెస్టర్న్ గంగాసు. వాళ్ళని వెస్టర్న్ గంగాసు మరి వీళ్ళు బాదామి చాళుక్యులకు సామంతులుగా పనిచేసినారు. వీళ్ళందరూ అయిపోయిన తర్వాత లేటర్ కడంబాసు అంటే 9th centuryలో, క్రీస్తు శకం 9th centuryలో మళ్ళీ రీఎమర్జ్ అయిన కడంబాల గురించి మనం ఈరోజు పాఠంలో కడంబాస, బన్వాసి, ఎర్లీ కడంబాస్ కాకుండా లేటర్ కడంబాస్ గురించి ఈ రోజు పాఠంలో మనం చర్చించడం జరుగుతుంది. లేటర్ కడంబాసు ఎక్కడ అంటే కర్ణాటకలోనే ఉన్నటువంటి యొక్క గోపకపట్టణము లేదా బన్వాసి అనే ప్రాంతం నుంచి పరిపాలించారు. ఈ నార్థన్ కర్ణాటక నుంచి పరిపాలించినటువంటి కడంబాసు క్రీస్తు శకము 9వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి ఈ కడంబాలు మరి గోవా నుంచి, మరి బనవాసి నుంచి, మరి ఈ యొక్క చాళుక్యులు అంతకుముందు వాళ్ళు చాళుక్యులకు, రాష్ట్రకూటలకు సామంతులుగా ఉన్నటువంటి కడంబాలు ఎమర్జ్ అయి మరి ఈ గోపకపట్టణము అంటే గోవా నుంచి, బనవాసి నుంచి మళ్ళీ రీఎమర్జ్ అయి 13th century దాకా వీళ్ళు పరిపాలించారు. నార్థన్ కర్ణాటక, గోవా, బనవాసి నుంచి వీళ్ళల్లో
ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఈ కాలంలో కడంబ రాజులు ఎక్కువగా ఏంటంటే వెస్టర్న్ పశ్చిమేశ్వరులు అంటారు వీళ్ళు. పశ్చిమేశ్వరులు అండ్ కర్ణాటకీశ్వరులు, పశ్చిమ కర్ణాటకీశ్వరులు అని అంటారు వీళ్ళు. ఈ రాజులు మరి వీళ్ళు సామంతులుగా ఉన్నారు. ఎవరికి? చాళుక్యులకు మరి రాష్ట్రకూటుల సామంతులు అయి రీఎమర్జ్ అయి మరి 9వ శతాబ్దం నుంచి 13వ శతాబ్దంగా పరిపాలించినటువంటి ఈ రాజులు ఈ కర్ణాటకను, నార్థన్ కర్ణాటక, గోపకపట్టణము, గోవా, బన్వాసి ఈ రెండు కూడా ముఖ్యమైన వాణిజ్య కేంద్రాలు. గోవా అయితేంది, బనవాసి రెండు వాణిజ్య కేంద్రాలుగా ఉండేవి. ఈ పశ్చిమ కొంకన్ ఏరియాలో మరి ఉన్నటువంటి కడంబాసు కేరళ ప్రాంతాన్ని కూడా పట్టుకున్నారు, మరి చాళుక్యుల ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నారు. సో ఆ విధంగా మరి 9వ శతాబ్దం నుంచి 13వ శతాబ్దం దాకా పరిపాలించారు కడంబాలు. ఈ కడంబాలలో మరి రాజకీయ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది? ఈ కడంబాలలో కడంబాలలో రాజే సర్వాధికారి. రాజు తర్వాత రాజుకు మంత్రి పరిషత్ కూడా ఉండేది, మంత్రులు కూడా ఉండేది. తర్వాత మంత్రుల కింద వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండేవి. డిపార్ట్మెంట్స్కు హెడ్స్ కూడా ఉండేవారు. అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వేరు డిపార్ట్మెంట్ ఉండేవి. డిపార్ట్మెంట్కి ఒక హెడ్ ఉండేవాడు. హెడ్ మీద అమాత్యులు, మినిస్టర్లు ఉండేవారు. వాళ్ళు కాకుండా ఎవరు ఉండేదంటే సామంతరాజులు ఉండేవాళ్ళు. సామంతరాజులు ఎవరికి? రాజు కింద సామంతరాజులు ఉండేవాళ్ళు. ఇంకా వాళ్లకు ఈ రాజుకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎవరు ఉండేవాళ్ళంటే పురోహితుడు, సేనాపతి, మరి వివిధ మంత్రులు, రెవెన్యూ మినిస్టర్లు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. సో ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ తర్వాత మొత్తం కడంబ రాజ్యాన్ని, కర్ణాటక ప్రాంతాన్ని, పశ్చిమ కర్ణాటక ప్రాంతాన్ని, కొంకన్ ఏరియాను, చేరాస్ ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నటువంటి కడంబ కింగ్డమ్ పెద్ద కింగ్డమ్గా ఆవిర్భవించి ఇక్కడ వాణిజ్య కేంద్రమైనటువంటి గోవా, వాణిజ్య కేంద్రమైన బన్వాసి నుంచి ఎమర్జ్ అయింది. కాబట్టి బలంగా తయారైంది ఈ పశ్చిమ దక్కన్, దక్షిణ రాష్ట్ర పశ్చిమ దక్కన్లో మరి బాగా బలమైన రాజ్యంగా పశ్చిమ దక్షిణ కర్ణాటక ప్రాంతంలో బలమైన రాజ్యంగా ఎమర్జ్ అయ్యి 9 నుంచి 13 శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో పరిపాలించారు. వీళ్ళ పరిపాలన మొత్తాన్ని మొత్తం కడంబ రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలుగా విభజించి రాష్ట్రాలను మరి విషయాలుగా లేదా నాడు పెద్దది వలనాడు లేదా విషయ. సో ఈ విషయాలు డిస్ట్రిక్ట్స్ నాడుస్గా, ఇంకా వీటిని మరి రాష్ట్రాన్ని కూడా ప్రాంతాలను మండలాలుగా ఇట్లా వివిధ పేర్లతో పిలిచారు. ఇక్కడ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బాగా అభివృద్ధిలోకి ఉంది. కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, సెట్టీస్, మర్చెంట్స్, ట్రేడర్స్ ప్రభుత్వంలో ముఖ్య పాత్ర వహించారు. ఇక్కడ కూడా విలేజెస్ మొత్తం మొత్తం దేశాన్ని ప్రాంతాలుగా మండలాలు ఉన్నారు, లేదా మరి రాష్ట్రాలు ఉన్నారు, లేదా మరి ఇంకో పేరుతోటి ఏంటంటే విషయాలు కూడా ప్రాంతాలను డిస్ట్రిక్ట్స్గా విభజించారు. డిస్ట్రిక్ట్స్ను తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్స్ కొన్ని చోట్ల వలనాడుస్ అన్నారు. మరి తర్వాత అంతకన్నా చిన్నది ఏంటంటే నాడు కన్నా చిన్నది ఏంటంటే విలేజ్ ఎవరు ఉండేవాళ్ళంటే విలేజ్లో ఇక్కడ విలేజ్ వ్యవస్థ అనేది విలేజ్ ఎల్డర్స్ ఉండేవాళ్ళు, లేదా విలేజ్ హెడ్ ఉండేవాడు. విలేజ్ హెడ్ అంటే ఇక్కడ ఎవడైతే రాజు నియమిస్తాడో వాడు రిప్రజెంటేటివ్గా ఉండేది. విలేజ్ మహాజనాస్ లేదా ఎల్డర్స్ తోటి
పరిపాలన చేసేది. ఈ పరిపాలన కూడా విలేజ్ స్వయం పోషకంగా పరిపాలన జరిగేది. ఈ దక్కన్ సౌత్ ఇండియాలో మొత్తం మీద విలేజెస్ 2 రకాల విలేజెస్ ఉండేవి. ఒకటో స్వయం పోషకాలుగా, 2 కూడా స్వయం పోషకాలే. ఇది ఈ ఊరు విలేజ్లు, తర్వాత బ్రహ్మదేవ విలేజ్లు, లేదా బ్రహ్మదేవ విలేజ్కి హెడ్ సభ ఉంటుంది, లేదా నగరం అంటే ఈ మర్చెంట్స్ ట్రేడర్స్ డామినెంట్గా విలేజెస్. 3 రకాల విలేజెస్ ఉండేది. ఒకటో ఊరు విలేజ్ అంటే ఊరు విలేజ్లో రైతులు బాగా డామినెంట్గా ఉంటారు. తర్వాత నగరం విలేజ్లో ట్రేడర్స్ మర్చెంట్స్ డామినెంట్గా ఉంటారు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేయ అంటే సభ, దానికి హెడ్ అంటే బ్రాహ్మణులు, అగ్రహారాలు మరి ఉన్నది. తర్వాత టెంపుల్స్కు ల్యాండ్స్ ఇచ్చేది. ఈ విధంగా ల్యాండ్ గ్రాంట్ సిస్టమ్. మరి కడంబాలలో కూడా బ్రాహ్మణులకు ల్యాండ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఈ రైట్స్ మరి బ్రాహ్మణులు పోగొడబడ్డారు. ఆ విధంగా మండలాలు, విషయాలు, వలనాడులు, నాడులు, విలేజెస్ 3 రకాల విలేజెస్. 4వ రకం విలేజ్ ఏంటంటే ఆ విలేజ్లో విలేజ్ హెడ్ ఉంటాడు, విలేజ్ ఎల్డర్స్ ఉంటారు. అది విలేజ్ ఎల్డర్స్, విలేజ్ హెడ్, రాజు నామినేటెడ్ హెడ్ ఉంటాడు. ఇది విలేజ్ లోయెస్ట్ యూనిట్ లో ఒక 3 రకాల విలేజెస్ ఉంటాయి. అది కాకుండా 4వ రకం విలేజ్ ఏంటంటే, కొన్ని చోట్ల 4వ రకం విలేజ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క స్వయం పోషకంగా, ఇది కూడా స్వయం పోషకంగా ఉంటుంది, అన్ని కూడా స్వయం పోషకాలే. కానీ అక్కడ రాజు నియమించిన వాడు హెడ్గా ఉంటాడు. తర్వాత విలేజ్ అకౌంటెంట్ కర్ణం ఉంటాడు, మహాజన్, విలేజ్ ఎల్డర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళే విలేజ్ సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆజమాయిషీలో కొనసాగుతాయి. ఆ విధంగా విలేజెస్ అన్ని స్వయం పోషకాలుగా ఉన్నాయి. ఇది మరి డామినెంట్ గా ఇక్కడ ట్రేడ్ మర్చెంట్స్ డామినెంట్ గా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ కొంకన్ ఏరియాలో, గోవా ఏరియాలో లేదా బనవాసి ఏరియాలో ట్రేడ్ మర్చెంట్స్, నగర శ్రేష్ఠి టౌన్స్ కూడా ఉన్నాయి. టౌన్స్ కు పట్టణాలు అనేవారు. పట్టణంలో నగర శ్రేష్ఠి. తర్వాత వివిధ ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి. ప్రొఫెషన్స్ అన్ని కూడా వృత్తుల వాళ్ళు, ఒక్కొక్క వృత్తి వాళ్ళు మరి వృత్తి పన్ను చెల్లించేవారు. మరి ల్యాండ్స్, మరి విలేజ్లలో కూడా ల్యాండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే, ల్యాండ్స్ కూడా ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ కాకుండా ఇండివిజువల్ ల్యాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటి మీద ల్యాండ్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసేది. ఆ విధంగా ల్యాండ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేది. విలేజ్ లెవెల్ విలేజ్ ల్యాండ్స్ గ్రాంట్ గా దానంగా ఇస్తే విలేజ్ అసెంబ్లీ సమ్మతితోటే, విలేజ్ సభ సమ్మతితోటే గ్రాంట్ ఇచ్చి దాన్ని రికార్డు చేసేవాళ్ళు. ఈ దానం ఇచ్చే దాన్ని రికార్డు చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా దేవదాన భూములని, మరి బ్రాహ్మణ భూములని, ఆ తర్వాత భూములు టెంపుల్స్ భూములని, ఈ విధంగా రకరకాల బ్రహ్మదేయ అగ్రహార విలేజ్. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి బ్రాహ్మణులకు ఎక్కువగా ఇచ్చేది. మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ మర్చెంట్స్ డామినెంట్ గా ఉన్నటువంటి విలేజ్లు, దాన్ని ఆ విలేజ్ నగరం విలేజ్, టౌన్ విలేజ్లు అంటాము. టౌన్ అంటే పట్టణ, మర్చెంట్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డామినెంట్ గా ఉండే విలేజెస్ ఎక్కువగా ఉండేది కర్ణాటక ప్రాంతంలో. ఆ బనవాసి మరి గోవా ప్రాంతంలో, మరి గోపపట్టణం పట్టణం. సో ఇలాంటి యొక్క మరి పరిపాలన వ్యవస్థ కడంబాలలో ఉంది. కడంబాల తర్వాత నెక్స్ట్ డైనాసిటీ ఇదే కాలంలో, అదే కర్ణాటక ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక నెక్స్ట్ డైనాసిటీ బాదామి చాళుక్యులు. 550 నుంచి మరి 750 దాకా పరిపాలించారు. వాళ్ళకి సామంతులు కడంబాలు. తర్వాత వెస్టర్న్ గంగాలో వాళ్ళకి సామంతులు కడంబాలపై ఆక్రమించారు. మరి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత రాష్ట్రకూటులు వచ్చినారు. 750 నుంచి 977 దాకా రాష్ట్రకూటులు వచ్చినారు. ఆ విధంగా బాదామి చాళుక్యులు ఫౌండర్ పులకేశి 1, ఆ తర్వాత పులకేశి 2 కాలంలో ఈ యొక్క కడంబ రాజ్యాన్ని, బనవాసి ప్రాంతాలను
మరి ఈ వెస్టర్న్ గంగా సామంతసుగా ఒప్పుకున్నారు. ఆ విధంగా పులకేశి ప్రాంతంలో కాలంలో ఉత్తర భారతదేశం లార్డ్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా ఓడించి రవికీర్తి ఈ చేసినటువంటి ఈ ఐఓలు శాసనం ద్వారా మరి హర్షవర్ధన్ ఓడించిన పులకేశిన్ విష్ణుకుండిన ప్రాంతాన్ని అంతా ఆక్రమించాడు. అదే కాకుండా పల్లవులను ఓడించాడు. పల్లవులను ఓడించి పల్లవ ప్రాంతాలను కూడా లాగేసుకున్నాడు మహేంద్రవర్మను ఓడించి. ఆ విధంగా మరి బాదామి చాళుక్యులు బాదామి నుంచి వాతాపి నుంచి పట్టడకల్ నుంచి పరిపాలన చేశారు. 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. మరి ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ ఏకం చేశాడు. ఈ కాలంలోనే బాదామి చాళుక్యుల కాలంలోనే గుజరాత్లో ఉన్న లతాను పరిపాలించేటువంటి వారిని ఏమంటారంటే గుజరాత్ చాళుక్యులు, లతా చాళుక్యులు. పశ్చిమ గుజరాత్ నుంచి అమర్చించిన వాళ్ళను చాళుక్యాస్ కూడా అంటారు. వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా రాష్ట్రం వాళ్ళ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళ మరి ఈ పశ్చిమ చాళుక్యుల పులకేశిన్ యొక్క తమ్ముడిని విష్ణువర్ధన్ని వేంగి మీద పెట్టాడు. వేంగి రాష్ట్రాన్ని గవర్నర్గా చేశాడు. ఆ విధంగా వేంగి రాజ్యము 630లో నుంచి ఇండిపెండెంట్ రాజ్యంగా వచ్చింది. అది 630 నుంచి మరి దాదాపు 500 సంవత్సరాలు ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి అని పరిపాలించారు. కానీ వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్ 200 సంవత్సరాలకే పోతే ఈస్టర్న్ చాళుక్యాలు దాదాపు 500 సంవత్సరాల పైన పరిపాలించారు. ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి. మరి ఈ విధంగా చాళుక్యులకు మరి పల్లవులకు జరిగిన యుద్ధంలో పల్లవులు చాళుక్యులు మరి క్షీణించిపోయి పాండ్యులు డీప్ సౌత్ లో పాండ్యులు ఎవరికన్నా ముందు పాండ్యుల కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే చోళాస్, ఎర్లీ చోళాస్, పాండ్యాస్ అండ్ చేరాస్, వీళ్ళన్నిటిని కూడా ఆక్రమించి పాండ్యులు ఏమర్చాయి. ఈ పాండ్యులకు పల్లవులకు ఒకవైపు యుద్ధం జరుగుతుంది. పల్లవులకు పాండ్యులకు, పల్లవులకు బాదామి చాళుక్యులకు, పల్లవులకు వేంగి చాళుక్యులకు యుద్ధాలు జరుగుతూ పల్లవులు మరి నశించిపోయారు. పల్లవులు నశించిపోయి పల్లవుల ప్లేస్లో 550 నుంచి క్రీస్తు శకం 550 నుంచి వచ్చినటువంటి తొండై మండలంలో కాంచీపురం రాజధాని వచ్చినటువంటి పల్లవులు క్షీణించిపోయి ఆ ప్లేస్లో చోళాస్ ఎమర్జయిండ్రు. మరి అది బాదామి చాళుక్యులు, వాతాపి చాళుక్యులు, పట్టడకల్ చాళుక్యులు, ఈ యొక్క చాళుక్యులు పోయి రాష్ట్రకూటులు దంతి దొరుకున్న చోట రాష్ట్రకూటులు ఎమర్జయిండ్రు. ఆ విధంగా చోళాస్ 850 నుంచి దాదాపు 1200 దాకా పరిపాలించినటువంటి చోళాసు కావేరి బేసిన్ను పరిపాలించి పల్లవులను కూలదోసి పల్లవ ప్రాంతాలను చోళాసు ఆక్రమించారు. కావేరి బేసిన్ నుంచి గంగైకొండ చోళపురం నుంచి కావేరి బేసిన్ నుంచి మరి చోళాస్ ఎమర్జయిండు. చోళాలలో గొప్ప రాజు రాజరాజ 1 బృహదీశ్వర టెంపుల్ కట్టాడు. రాజేంద్ర చోళ. మరి ఈ ఇద్దరు గొప్ప చోళరాజులు. ఈ చోళరాజు పీరియడ్లో మరి అదేవిధంగా పాండ్యరాజు పీరియడ్లో మరి శ్రీలంక వీళ్ళ ఆధిపత్యంలో ఉంది. చోళరాజు పీరియడ్లో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మొత్తం చోళాలే కన్నారు. అదేవిధంగా మరి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ మీద చోళుల ఆధిపత్యము, చోళుల కాలంలో వర్త వ్యాపారం, చోళుల ఆధిపత్యము. ఆ విధంగా చోళ టెంపుల్స్, పల్లవుల టెంపుల్స్, రాక్ కట్ టెంపుల్ నుంచి మోనోలిథిక్ రథాస్ నుంచి స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. ఆ స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్స్ ఎట్లా అంటే ఈ ఫ్లాట్ రూఫ్ టెంపుల్స్ ఉంటే చోళాస్ పీరియడ్లో ఎట్లాంటి టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. గోపురమ్స్, విమానాస్, పెద్ద ఇది గర్భగుడి మీద పెద్ద విమానాస్, మరి ఎంట్రన్స్ మీద గోపురమ్స్ వచ్చినాయి. ఇంకా మరి వాటర్ ట్యాంక్స్ వచ్చినాయి. ఈ విధంగా చోళాసు, మరి చాళుక్యాసు, రాష్ట్రకూటాసు దంతిదుర్గుడు వచ్చినాడు. రాష్ట్రకూటాసు కైలాస టెంపుల్, ఎల్లోరా మహారాష్ట్రలో రాష్ట్రకూట కళ్యాణి, ఈ రాష్ట్రకూటాసు మాండికేట్ నుంచి పరిపాలించారు రాష్ట్రకూటులు.
ఆ తర్వాత రాష్ట్రకూటులు పోయిన తర్వాత కళ్యాణి చాళుక్యులు వచ్చినారు. అదేవిధంగా కళ్యాణి చాళుక్యులకు మరి ఈ ఈస్టర్న్ వేంగి చాళుక్యులకు ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ వేంగి మధ్యలో ఎప్పుడు పోటీ లేదా వార్స్ జరుగుతుంది. ఆ వేంగి చాళుక్యులకు అండగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చోళాస్ వేంగి చాళుక్యులకు ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ వేంగి చాళుక్యులకు మధ్య సత్సంబంధాలు ఉండి మ్యారేజ్ అలయన్సెస్ ఉంది. ఆ విధంగా చోళరాజుల కుమార్తెలను వేంగి చాళుక్యులు చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా రాజరాజ నరేంద్రుడు కన్నా తండ్రి కూడా ఈ చోళుల రాజకుమార్తెను చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా చోళులకు చాళుక్యాస్ వేంగికి సత్సంబంధాలు ఉంది. వీళ్ళు కళ్యాణ చాళుక్యుల మీద యుద్ధం చేసినారు. కళ్యాణ చాళుక్యులు ఎక్కడంటే సత్సరాయ చాళుక్య విక్రమాదిత్య విక్రమాంక దేవ చరిత్ర కళ్యాణ చాళుక్య రాజు చాళుక్య విక్రమాదిత్య 6th అనేవాడు చాలా గొప్పవాడు. అతని మీద విక్రమాంక దేవ చరిత్ర బిల్హనా అనే కవి విక్రమాంక దేవ చరిత్ర అనే రాశాడు. సో ఆ విధంగా విక్రమాదిత్య 6th అనేవాడు గొప్ప రాజు. ఇది కళ్యాణ చాళుక్యులు. ఆ విధంగా కళ్యాణి పట్టణంగా పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు కళ్యాణ చాళుక్యులు. ఆ విధంగా కళ్యాణ చాళుక్యులు చోళులు ఒకవైపు, కళ్యాణ చాళుక్యులు ఒకవైపు, వేంగి చాళుక్యులు చోళులు ఒకవైపు భీకర యుద్ధం జరిగింది. వీళ్ళ మధ్యలో ఈ భీకర యుద్ధంలో కళ్యాణ చాళుక్యులు గెలుపొందారు. అదేవిధంగా వెస్టర్న్ కోస్ట్లో కడంబాస్ పరిపాలించారు. ఈ టైంలో కడంబాస్ ఆఫ్ ది బనవాసి, కడంబాస్ ఆఫ్ ది గోవా, గోపకపట్నం నుంచి కడంబాస్ పరిపాలించారు. క్రీస్తు శకం 9వ శతాబ్దం నుంచి 11వ శతాబ్దం దాకా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే కడంబాలు, వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి, చోళాస్ తంజావూర్, గంగైకొండ చోళపురం, కావేరి బీచ్లో చోళాస్. ఇదే కాలంలో ఎవరు డీప్ సౌత్ లో ఎవరు ఎమర్జీ అంటే పాండ్యులు ఎమర్జీ. పాండ్యులు అంతకుముందు చోళాసు, చేరాసు మరి వీళ్ళందరినీ పాండ్యులు అధిగమించి ఎర్లీ చోళాసును, చేరాసును ఓడించి పాండ్యులు ఎమర్జీ. ఆ విధంగా చోళుల కాలంలో పాండ్యులు కూడా ఎమర్జీ. సో ఆ విధంగా నెమ్మదిగా చోళాసును ఓడించి పాండ్యులు ఎమర్జీ. చోళాసు ప్లేసును, కావేరి బీచ్ను పట్టుకోవడం పాండ్యులు ఎమర్జీ. సో ఆ విధంగా పాండ్యులు ఎమర్జీ. మరి చోళాసు పీరియడ్ని ఎమర్జీ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే వైసలాస్ ఆఫ్ దౌర సముద్ర అనే వాళ్ళు ఎమర్జీ. వైసలాస్ ఆఫ్ దౌర సముద్ర, ఎలిబేడ్, కర్ణాటక ఎలిబేడ్ పరిపాలించేటువంటి వాళ్ళు. ఎలిబేడు క్యాపిటల్ గా కర్ణాటకలో సౌత్ ఎలిబేడు, బేలూరు, వైసలాస్ ఆఫ్ దౌర సముద్ర అంటే వైసలాస్ ఆఫ్ దౌర సముద్ర, చోళాస్ ఆఫ్ తంజావూర్ కావేరి బేసిన్ లేదా గంగైకొండ చోళపురం. ఈ రెండు కూడా ఉమ్మడిగా పాండ్యాసును ఎదుర్కోవాలని ప్రయత్నం చేశారు. కానీ పాండ్యుల చేతిలో ఈ యొక్క వైసలాస్ కూడా ఓడిపోబడ్డారు, చోళాసు కూడా ఓడిపోయి పాండ్యులు విజృంభించారు. మరి ఈ టైంలో కడంబాస్ పరిపాలిస్తున్నారు. ఎక్కడ? వెస్టర్న్ గోపకపట్టణంలో బనవాసులు కడంబాలు పరిపాలించి కడంబాలు పోయి ఆ ప్లేస్ లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే కాలాచూరీస్ వచ్చినారు. అదే ప్లేస్ లో కాలాచూరీస్ ప్లేస్ లో కాకుండా ఇంకా కళ్యాణి చాళుక్య సామ్రాజ్యం రెండుగా విభజించబడి కొన్ని ప్లేస్ లో కాలాచూరీస్ వచ్చిన త్రిపురి నుంచి కాలాచూరీస్ ఆఫ్ చేది, కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపురి వచ్చినారు. వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఎవరు వచ్చినారంటే ఈ కాలాచూరీస్ కాకుండా ఈ యొక్క యాదవాస్ ఆఫ్ దేవగిరి, కాకతీయాస్ ఆఫ్ వరంగల్, కాకతీయాస్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ దక్కన్లో కాకతీయాస్ ఆఫ్ వరంగల్, మరి వెస్టర్న్ మహారాష్ట్రలో వేదవాస దేవగిరి వచ్చారు. కళ్యాణి చాళుక్య సామ్రాజ్యము, కాలాచూరుల సామ్రాజ్యం రెండు పోయి దేవగిరి సామ్రాజ్యము
మహారాష్ట్ర నుంచి దేవగిరి సామ్రాజ్యము, ఈస్టర్న్ దక్కన్ నుంచి వచ్చినటువంటి కాకతీయ సబ్ వరంగల్. ఈ విధంగా కాకతీయ సబ్ వరంగల్, మరి దేవగిరీస్, యాదవ దేవగిరీస్, మరి కడంబాలు పోయి కాలాచూరీస్, మరి యాదవ సబ్ దేవగిరి, కళ్యాణ చాళుక్యాస్ పోయి రెండుగా విభజించబడి మరి యాదవ సబ్ దేవగిరి మరి వెస్టర్న్ దక్కన్లో, ఈస్టర్న్ దక్కన్లో కాకతీయ సబ్ వరంగల్ మధ్య చోళాస్ పోయి ఈ ప్లేస్లో పాండ్యులు ఎమర్జ్ అయ్యిండ్రు. ఆ విధంగా పాండ్యులకు కాకతీయులకు యుద్ధాలు మొదలైనవి. మరి కర్ణాటకలో ఎవరైనా కడంబాలు పోయి వయసలాసు వచ్చినారు. కడంబాసు పోయి బేలూరు ప్రాంతంలో వీళ్ళు వచ్చినారు. వీళ్ళు పరిపాలించే వాళ్ళు ఎవరు? మరి ముస్లింల దండయాత్ర వచ్చే వరకు ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాయి. ఏవి? యాదవ సాబ్ దేవగిరి, కాకతీయ సాబ్ వరంగల్, వయసల సాబ్ ద్వార సముద్ర, పాండ్య సాబ్ మధురై. వీళ్ళు వీరపాండ్యులు, సుందరపాండ్యులు విజృంభించారు. కాకతీయులతో వాళ్ళు యుద్ధం చేసి చోళులను తీసేశారు. చోళులు ఎవరు? చోళులు వేంగి చాళుక్యులు, చోళాస్ ఒకటై కులుత్తోంగ చోళ అనే రెండు మెర్జ్ అయినా కూడా 1200 దాకా పరిపాలించారు. ఆ తర్వాత రెండు పోయి కాకతీయ సాబ్ వరంగల్, మరి పాండ్య సాబ్ సుందర పాండ్యులు, వీరపాండ్యులు మధ్య వీళ్ళు పాండ్యులు ఎమర్జ్ అయ్యిండ్రు. ఆ విధంగా పాండ్య రాజ్యం, వయసల దేవ సముద్ర వెలిబేడు రాజ్యం, కాకతీయ సబ్ వరంగల్, యాదవ సబ్ దేవగిరి, కడంబాలు పోయి వయసలాస్ వచ్చారు. ఈ విధంగా పాలిటీ అంతా చేంజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ పాలిటీలో ఎవరైనా అంటే ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా కూడా రాజులే, కింగ్స్ ఏమన్నారంటే వాళ్ళ బిరుదులు ఏముండే అంటే మహారాజాధిరాజ, పరమేశ్వర, పరమ భట్టారక అనేటువంటి బిరుదులు ఉండేవి రాజులు. మరి వాళ్ళు చక్రవర్తి ఇట్లాంటి బిరుదులు ఉండేవి. ఆ విధంగా వాళ్ళ కింద సామంతరాలు, వాళ్ళ కింద ఉండేటువంటిది ఏంటంటే వాళ్ళ కింద సిద్ధ సైన్యం ఉండేది. మరి సిద్ధ సైన్యానికి సేనాధిపతి ఉండేవాడు, మరి సర్వసేనాపతి రాజు, మరి రాజుకు సహాయంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అమాత్యులు ఉండేవాళ్ళు, మినిస్టర్స్ కింద హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, వివిధ రకాల హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండేది. ఇదంతా పాలిటీ అంతా. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో పురోహితుడు ఉండేవాడు, సేనాపతి ఉండేవాడు, మరి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ కింద ఉండేటువంటి సైన్యం ఉండేది. సైన్యంలో ఈ హార్సెస్ అంటే క్యావెలరీ ఫోర్స్ ఉండేది. క్యావెలరీ మాత్రం బయట నుంచి తెప్పించుకునేది. ఇక్కడ మన దక్కన్లో కానీ, సౌత్ ఇండియాలో కానీ, నార్త్ ఇండియాలో కానీ క్యావెలరీ మరి హార్సెస్ బాగా బ్రీడింగ్ ఉండేది కాదు. కాబట్టి వెస్ట్ ఏషియా నుంచి, గోవా నుంచి, అరబ్బుల నుంచి తెప్పించుకునేది ఈ యొక్క హార్సెస్. సో ఆ విధంగా మరి హార్స్ బలం, ఎలిఫెంట్రీ బలం, మరి ఆ తర్వాత కాల్ బలం, ఇన్ఫాంట్రీ కాకుండా మరి చారియట్స్, రథాలు, మరి ఇది కాకుండా నావెల్ ఫోర్స్ కూడా కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్న పల్లవులకు, మరి కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు నావెల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంది. సో ఈ విధంగా చతురంగ బలాలు ఉండేవి. మరి వీళ్ళు కాకుండా సామంతరాజు ఉండేది. రాజులు ల్యాండ్ లార్డ్స్ కూడా ఉండేది. ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నది. కాబట్టి బ్రాహ్మణులకు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులతోటి వీళ్ళు క్షత్రియ రాజు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా క్షత్రియులను పిలిపించుకునే వాళ్ళు. కాబట్టి క్షత్రియులు ఏంటంటే వర్ణ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంటే క్షత్రియులు రూలింగ్ చేయాలి. మరి బ్రాహ్మణులు ఏది టెంపుల్స్ చూసుకోవడం, మరి విద్యా వ్యవస్థ, విద్యలో ఏంటి ఘటికాసు, హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్స్ ఉండేది, గతికాసు లేదా మఠాసు ఉండేది. సో ఆ విధంగా దేవాలయాలు మరి విద్యా కేంద్రాలుగా ఉండేవి. సో ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు వృత్తి ఏంటంటే విద్య, మరి తర్వాత టెంపుల్స్ మేనేజ్ చేయడం. అది కాకుండా బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ మంది ఈ కాలంలో సైన్యాధిపతులుగా ఎక్కువగా బ్రాహ్మణులే ఉండేది. ఎందుకంటే
సంధి విగ్రహాలుగా, సైన్యాధిపతిగా, రాజుకు ముఖ్యంగా సహాయపడే వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది బ్రాహ్మణులు ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు బాగా తెలివి కల వాళ్ళు కాబట్టి బ్రాహ్మణులే సైన్యాధిపతులుగా మరి ఉండేవాళ్ళు. ఆ విధంగా రాజుకు సలహాదారులుగా, పురోహితులుగా బ్రాహ్మణులే మరి పరిపాలనలో కూడా బ్రాహ్మణులే డామినేషన్ ఉండేది. మరి అగ్రహారాలు, బ్రహ్మదేయ గ్రామాలు, మరి దేవదాన గ్రామాలు వీటి అన్నింటినీ కూడా ఎంజాయ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులే ఉండేది. ఇంకా బ్రాహ్మణులకు రూలింగ్ క్లాస్ మధ్యలో ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు పరస్పరం సహకారం చేసుకొని వాళ్ళు బలమైన వర్ణ వ్యవస్థను స్థాపించారు. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు కలిసి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వైశ్యులు అగ్రికల్చర్ చేయాలి, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ చేయాలి. మరి శూద్రులకు ఏ పొలాలు లేవు, వాళ్ళందరూ కూడా మరి లేబరర్స్ గా పనిచేయాలి. ఆ విధంగా వర్ణ వ్యవస్థ, క్లాస్ సిస్టమ్ ని బాగా ఆక్యుపేషనల్ వృత్తులు ఒక్కొక్క శూద్రులు వివిధ రకాలైనటువంటి వృత్తులను అవలంబించి వివిధ రకాలైనటువంటి వృత్తి శ్రేణులుగా, వృత్తి గిల్డ్స్ గా, వృత్తి ఆక్యుపేషన్ ఏదైతే వృత్తి స్వీకరించాడో వాడి ఒక కులంగా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఆక్యుపేషన్ బేస్ మీద క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఎమర్జ్ అయింది. ఇలాంటి వర్ణ వ్యవస్థ, చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ ప్రకారంగా ఆ యొక్క ఆక్యుపేషన్స్ అలవాటు చేసుకోవటం, ఆ విధంగా స్టేబుల్ సోషల్ సిస్టమ్ ఉండాలని చెప్పి అలా క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు కలిసి స్టేబుల్ సొసైటీ ఉండాలని చెప్పి ఎవరి వ్యవస్థను, ఎవరి యొక్క ఆక్యుపేషన్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయాలని, రాజులకు బర్డెన్గా ఉండకూడదని. ఇప్పుడు రాజులకు దాని పరిపాలనకు బర్డెన్గా ఉన్నారు ఎవరు? అన్ఎంప్లాయీస్. అట్లాంటి వ్యవస్థ లేదు ఆ కాలంలో. అన్ఎంప్లాయీస్ ఉంటే రాజు ఏమి ప్రొవైడ్ చేయడు, వాడి తండ్రి యొక్క వృత్తిని వాడు అవలంబించాలి ఆ టైంలో. సో ఇప్పుడు మాత్రం తండ్రి యొక్క వృత్తిని వదిలేసి అందరూ కూడా విద్య, ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ ఈ ఒక పెద్ద ఫైటింగ్, డెమోక్రసీలో ఇది ఒక ఫైటింగ్ జరుగుతుంది. అట్లాంటి వ్యవస్థ లేకుంటే రాజు ప్రజలు స్వయం పోషకాలుగా, రాజు ఓన్లీ లా అండ్ ఆర్డర్ను మెయింటైన్ చేసి, రాజు ప్రజలను రక్షించి, వివిధ అవతల వాళ్ళ యొక్క దాడుల నుంచి రక్షించి రాజ్యాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవటం, సామంత రాజుల మీద ఆజిమాజీ చేయటం, సామంత రాజులు కూడా యాన్యువల్ కప్పం కట్టేది కాకుండా ఇంకా వాళ్ళు సైన్యాలను పంపేది. ఇంకా వాళ్ళు కాకుండా ఆర్మీ జనరల్స్, దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు ఆర్మీ జనరల్ కంట్రోల్లో ఉండడానికి ఆర్మీ జనరల్స్ ఉండేది. ఆ విధంగా కొన్ని ప్రాంతాలను ఆర్మీ జనరల్స్ కి ఇచ్చారు. సామంత రాజులు ఉండేది. సామంత రాజులు స్వయం పోషకంగా అంటే వాళ్ళు స్వయంగా పరిపాలించుకుంటూ రాజు సామంతులుగా ఉండేది. ఈ విధంగా రెండు రకాల వ్యవస్థలు ఉండేవి రాజ్యంలో. సామంత రాజ్య వ్యవస్థ ఉండేది, ల్యాండ్ లార్డ్ సిస్టమ్ ఉండేది, భూస్వాములు ఉండేవాళ్ళు, మరి భూములు లేని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. భూమిని ఇండివిజువల్ కమతాలు ఉండేవి. ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పొందినటువంటి వాళ్ళు, మరి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు హక్కులు ఉండేవి. మరి మిలిటరీలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు, సైన్యంలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళకు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేది. రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ఫ్రీ. మరి అప్పుడున్న ట్యాక్స్లు ఏంటంటే ముఖ్యమైన ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్. ఆ విధంగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్, ల్యాండ్ను మరి పంట సాగులోకి తీసుకురావడానికి ఏం చేసినారంటే ఆ కాలంలో రాజులు చెరువులు, కుంటలు, ట్యాంకులు కట్టించారు. ఆ విధంగా మరి కడంబాలు కట్టించారు, మరి బాదామి చాళుక్యులు కట్టించారు, చోళులు కట్టించారు, పల్లవులు కట్టించారు, అదేవిధంగా పాండ్యులు కూడా కట్టించారు. ఆ దక్కన్లో, సౌత్ ఇండియాలో పరిపాలించిన రాజులు కాకతీయులు కానించి, యాదవుల దేవగిరి కానించి ఆ కింది దాకా, మొదటి నుంచి చివరి దాకా రాజుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క ఏంటిదే అంటే వాళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క పని చెరువులు, బావులు, గుంటలు, ట్యాంకులు కట్టి ఉంటాం, కాలువలు ద్వారా వ్యవసాయ అభివృద్ధి. ఎందుకంటే అప్పుడు
ప్రజలు ఎక్కువగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉండేది. కాబట్టి ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్సే ముఖ్యమైన ట్యాక్స్ ఆ కాలంలో. ఇప్పుడు ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ పోయింది, కానీ ఆ కాలంలో ముఖ్యమైనటువంటి పన్ను ఏదంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్. ఆ ట్యాక్స్ కాకుండా ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ ఏంటంటే వృత్తి పన్నులు. అది కాకుండా ఉన్నటువంటి ఏంటంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీస్. కస్టమ్ డ్యూటీస్ అంటే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ మర్చెంట్స్ చెల్లించేటువంటి ట్యాక్స్. ఇది అమ్మకాల మీద, ఆ యొక్క వస్తువులు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు పోయడానికి వీలుగా కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ ఉండేవి, మరి సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉండేవి. ఇలా ట్యాక్సులు మరి వర్తక వ్యాపారుల మీద, మర్చెంట్స్ మీద, వృత్తి సంఘాల మీద, వృత్తి సంఘాలు గిల్డ్స్ గా వ్యవహరించాయి. మరి ఈ పీరియడ్లో కాయిన్ చెలామణి మరి ఉండేది. కాయిన్ చెలామణి కన్నా బార్టర్ సిస్టమ్ కూడా ఉండేది, కాయిన్ చెలామణి ఉండేది. మరి ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ను ధాన్య రూపంలో, ధన రూపంలో, 2 రూపంలో ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ తీసుకొని అప్పుడున్నటువంటి రాజులు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంతా వాళ్ళ యొక్క వివిధ గిడ్డంగుల్లో స్టోరేజ్ చేసి వాటిని కరువు కాటకాలను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు, ప్రజలను ఆదుకునేవాళ్ళు. ఇట్లాంటి వ్యవస్థ, పరిపాలనా వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థ ఉండేది. మరి అదే కాకుండా ఈ కాలంలో వచ్చినటువంటి రాజులందరూ కూడా ఎక్కువగా హిందూ మతాన్ని, బ్రాహ్మణ మతాన్ని లేదా శైవ వైష్ణవ మతాన్ని పోషించారు. కాబట్టి శివునికి, విష్ణువుకు లేదా హిందూ దేవుళ్లకు, గాడ్స్ కు మరి హౌసెస్ గా, టెంపుల్స్ కట్టించారు. ముఖ్యమైన పని రాజులకు, సామంతులకు, వాళ్ళ కింద మరి ఇంకా కింద లోయర్స్ దాకా పోయినటువంటి ఆఫీసర్లకు ముఖ్యమైనటువంటి పనులు ఏంటంటే ఆ కాలంలో ఒక ట్యాంకు కట్టియటం, లేదా ఒక చెరువు దువ్వియటం, లేదా ఇంకా ఒక టెంపుల్ కట్టడం. ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది. ఆ విధంగా దైవభక్తిని ప్రోత్సహించి లా అండ్ ఆర్డర్ను అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క పల్లెల్లో, పల్లెల్లో, విలేజ్ వాళ్ళే విలేజ్ ఎల్డర్స్ తీర్పు చెప్పేవాళ్ళు. సో ఆ విధంగా విలేజ్ హెడ్స్ నుంచి దాటి వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ గా మరి రాజద్రోహం కింద లేదా ఇంకా హెవీ క్రిమినల్ కేసులు అయితే రాజు మంత్రులు స్వయంగా వాటిని ఛేదించేవాళ్ళు. ఆ యొక్క వ్యవస్థలో తీర్పు చెప్పేవాళ్ళు. లేదా మరి స్వయం పోషకంగా విలేజ్లలోనే, ఆ యొక్క పట్టణాల్లోనే ఆ యొక్క ఈ విలేజ్ వ్యవస్థతోటే ఆ తీర్పులు ఎక్కువగా చెప్పబడి అక్కడ న్యాయస్థానం, విలేజ్ ఎల్డర్స్ న్యాయాధిపతులుగా ఉండి దాన్ని తీర్పు ఆ విధంగా హయ్యర్ లెవెల్ దాకా వచ్చేవి కావు ఆ కాలంలో. విలేజ్ తగాదాలు కానీ, ఇంకే బార్డర్ తగాదాలు కానీ ఉన్నప్పుడు ఆ మినిస్టర్ కానీ, అమాత్యులు కానీ, లేదా రాజులు పంపినటువంటి వాళ్ళ ద్వారా కానీ ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకునేది. సో ఆ విధంగా న్యాయ వ్యవస్థ ఉండేది. మరి రాజు ఎట్లా పరిపాలించాలంటే ధర్మ సూత్రాల ప్రకారంగా, ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ధర్మ సూత్రాల ప్రకారంగా ధర్మ సూత్రాలను తూచా తప్పకుండా ధర్మంగా పరిపాలించాలనేది రాజు యొక్క ఉద్దేశం ఉండేది. ఆ విధంగా రాజు మంత్రుల సలహాలు తీసుకునేది, పురోహితుల సలహాలు తీసుకునేది. ఆ విధంగా మరి రాజు ప్రజా సంక్షేమం కోసం పరిపాలించేటువంటి రాజ్య వ్యవస్థ ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఈ రాజుల మధ్యలో పరస్పరం తగాదాలు ఉండటం వల్ల ఈ కంటిన్యూస్ తగాదాలు ఉండటం వల్ల ఈ రాజ్యాలు ఒక రాజ్యం తర్వాత ఒక రాజ్యం, సామంతులు బలమైన రాజు ఉన్నప్పుడు సామంతులు మరి కోఆపరేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. బలమైన రాజును ఎప్పుడైతే రాజరికం ఈ యొక్క వారసత్వ తగాదాల్లో మరి మిగతా తగాదాల్లో వాళ్ళు వీక్ అయినప్పుడు సామంతులు ఎమర్జ్ చేయవలసి. ఆ విధంగా ఒక రాజ్యం పోయి ఇంకో రాజ్యం పోయి ఇంకో రాజ్యం, ఆ విధంగా సామంతులు ప్రభువులుగా ఎమర్జ్ చేయవాలి. ప్రభువులు
మళ్ళా వాళ్ళు వివిధ వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న తగాదుతోటి ఆ ప్రభువులు పోయి ఇంకో కొత్త ప్రభువులు వచ్చేవాళ్ళు. ఆ విధంగా కంటిన్యూస్ వార్స్ జరిగేది రాజ్యాల మధ్యలో. ఆ రాజ్యాల మధ్యలో సామంత ప్రభువులు ఉండేవాళ్ళు. సామంత ప్రభువులు మరి అసలు ప్రభువులు కూలదోసి సామంతులే ప్రభువులుగా మారేవారు. ఇలాంటి రాజ్య వ్యవస్థ, పరస్పర యుద్ధాలు ఆ కాలంలో దక్షిణ భారతదేశంలో, ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా అదే ఫినామినా, అలాంటి ఒక దృశ్యమే ఉండేది. ఏదేమైనా మరి పరిపాలన వ్యవస్థ మొత్తం రాజ్యం మీద రాజు సర్వాధికారి, అతని పరమేశ్వరుడు, పరమభట్టారకుడు, మహారాజాదిరాజు, అతనికి సామంతగణం ఉండేది. మరి భూస్వాములు ఉండేవాళ్ళు, సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు కాకుండా అమాత్యులు ఉండేవాళ్ళు. అమాత్యులు కాకుండా వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్గా ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళు. సో ఈ విధంగా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చేది. మరి వాళ్ళకందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని పోషణకు కానీ మిగతా వాటికి కూడా ఎక్కువగా ల్యాండ్ గ్రాంట్ సిస్టమే అమల్లో ఉండేది. బ్రాహ్మణులకు కానీ, బ్రహ్మదీయ గ్రామాలు కానీ, దేవదాన గ్రామాలు కానీ ఈ విధంగా ల్యాండ్ గ్రాంట్ సిస్టమ్ తోటి కొత్త న్యూ ల్యాండ్స్ను అగ్రికల్చర్లోకి తీసుకొచ్చి అగ్రికల్చర్ అభివృద్ధి చేసేదే ఎక్కువగా ఆ కాలం నాటు. అగ్రికల్చర్ అభివృద్ధి కావాలి. అగ్రికల్చర్ అభివృద్ధి అయితే పంటలు బాగా పండితే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కూడా వస్తుంది. పంటలతోటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, ఆ విధంగా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కూడా మరి తోడ్పడేవాళ్ళు రాజులు. ఆ విధంగా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ముఖ్యంగా వయసల ప్రాంతంలో అయితే వయసల ద్వార సముద్ర కర్ణాటక ప్రాంతంలో, పశ్చిమ కర్ణాటక ఏరియాలో, కొంకణి ఏరియాలో, గోవా, బనవాసి ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం మీద ఎక్కువగా ట్రేడర్స్ మర్చెంట్స్ డామినేషన్ ఉండేది. వయసల రాజ్యంలో ఎక్కువ డామినేషన్ ఎవరిది ఉండేదంటే ఎక్కువ బ్రహ్మదేయ గ్రామాలు ఉండేవి. బ్రహ్మదేవి గ్రామాలు ఉన్నప్పుడు కూడా సభ అసెంబ్లీ ఉండేది కాదు బాగా. సో ఆ విధంగా ఎక్కువగా ఉండేదంటే నగర శ్రేష్ఠి పట్టణాలు ఉండేవి. దాని అందుకోసం గోవాను గోపక పట్టణం అన్నారు, బనవాసి పట్టణం అన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క మరి కడంబాల కాలంలో ఎక్కువగా ట్రేడ్ అండ్ మర్చెంట్స్ క్లాస్ బాగా డామినెంట్ గా ఉంది. పట్టణాలు నగర శ్రేష్ఠి, నగర శెట్టి వాళ్ళే ట్యాంకులు, చెరువులు తోవించారు. అది వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి వాళ్ళే రాజుకు సహాయంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు? మర్చెంట్స్. ఆ విధంగా మర్చెంట్సే నగర శెట్టి రాజుకు అండగా బాగా బలంగా నిలబడినటువంటి వాళ్ళు. కడంబ రాజ్యంలో రాజుకు కుడి ఎడమ భుజాలుగా నిలబడినటువంటి వాళ్ళు ట్రేడర్స్ అండ్ మర్చెంట్స్. ఆ విధంగా మరి అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఒక భుజంగా నిలబడి ట్రేడ్ అండ్ మర్చెంట్స్ క్లాసు, ఇంకో భుజంగా రాజులకు సాయం చేస్తుండే వాళ్ళు. ఈ విధంగా పశ్చిమ దక్కన్లో మరి తూర్పు దక్కన్లో మరి ఎక్కువగా ఓడలు, సీ పోర్ట్స్ ఉండేవి. సీ పోర్ట్స్లలో ఆదాయం ఎవరు తీసుకొచ్చేవాళ్ళని మర్చెంట్స్, ట్రేడర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆదాయంతో చెరువులు, బావులు, ట్యాంకులు కట్టించి వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసేవాళ్ళు రాజులు. ఆ విధంగా రాజుకు 2 పిల్లర్స్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఒకరు అగ్రికల్చరిస్ట్, రెండవ వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళు మర్చెంట్స్, మూడో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆర్టిజాన్స్, కుల వృత్తుల వాళ్ళు కూడా పన్ను చెల్లించేవాళ్ళు. సో ఈ విధంగా మరి రాజులు ఈ ముగ్గురు మర్చెంట్స్ నుంచి మరి అదే విధంగా మర్చెంట్స్ తర్వాత అగ్రికల్చర్ నుంచి ఆదాయం, ఆ తర్వాత కుల వృత్తుల వాళ్ళ నుంచి ఆదాయం, ఆ తర్వాత వచ్చేది ఆదాయం ఎక్కడంటే ఈ యొక్క సామంత రాజులు మరి వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం, ల్యాండ్ లార్డ్స్, భూస్వాములు వాళ్ళ యొక్క ఇచ్చేటువంటి యొక్క మరి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ మీద
సో ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి ఆదాయం వచ్చేది రాజు. ఆ విధంగా కంటిన్యూస్గా మరి రాజులు పన్నులు వసూలు చేసేవారు. ఆ పన్నులు వసూలు చేసి సైన్యాన్ని పూజించేవారు. సైన్యం కాకుండా అమాత్యులు మరి మా అమాత్యుల కింద డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ ఆఫీసర్స్, వివిధ వృత్తుల వారు, బాండాగారిక, ట్రెజరర్, తర్వాత ఏదైతే రాజు శాసనాలు చేసేవాడు, మరి ఈ యొక్క పత్రాలను రాసేవాడు. రాజు ఓన్లీ ఆర్డర్ ఇస్తాడు, గ్రాంట్ ఇస్తాడు. గ్రాంట్ లిఖించేది మాత్రం లేఖకాసు ఉండేవాళ్ళు. ఈ విధంగా స్పై సిస్టమ్ కూడా ఉండేది, సిద్ధ సైన్యం ఉండేది. ఈ అన్నిటి ఖర్చులకు గాను వివిధ రకాల పన్నులు ఉండేది ఆ కాలంలో. ఆ పన్నుల్లో ముఖ్యమైనటువంటి పన్ను ఏంటంటే భూమి మీద పన్ను. అది 1/6 నుంచి 1/10 దాకా, మరి ఇంకా కొంచెం అటు ఇటుగా 1/3 కూడా ఉండేది. ఇది ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్, ఆ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, ఆ తర్వాత సేల్స్ ట్యాక్స్, ఆ విధంగా కస్టమ్స్ ట్యాక్స్, మరి రహదారి పన్ను. సో ఇది ఇలా యొక్క పన్నుల వ్యవస్థ ఉండేది. ఆ విధంగా ఆదాయం రాజులకు వచ్చి రాజు సైన్యాన్ని మరి ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని పోషించి వాళ్ళు మరి ఈ పరస్పరం యుద్ధాలు చేసి రాజ్య విస్తరణ చేసుకునే వాళ్ళు. మరి అదేవిధంగా ప్రజల క్షేమాన్ని కూడా చూస్తూ మరి చెరువులు, బావులు, కుంటలు, ట్యాంకులు కట్టించేవాళ్ళు. ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశారు రాజు. సో ఇది మరి ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క కడంబాల కాలంలో, మరి పశ్చిమ చాళుక్యాస బాదామి కాలంలో, చాళుక్యాస కళ్యాణి, ఆ తర్వాత రాష్ట్రకూటులు, ఆ తర్వాత మరి ఎర్లీ కడంబాసు పోయి లేటర్ కడంబాసు, వెస్టర్న్ గంగాసు, ఆ తర్వాత బనవాసి కడంబాసు, గోవా కడంబాసు, ఆ తర్వాత మరి ఈ వైసరాస, ఈ చోళాస తంజావూరు కావేరి పట్టణం బేషన్లో, మరి పల్లవాసు పోయి పల్లవాస ప్లేస్లో చోళాసు వచ్చారు. చోళాసును కూడా ఓడించి పాండ్యులు ఏమర్చేయండు. మరి చోళులు వైసరులు పాండ్యులను ఎమర్చే, పాండ్యులను విజృంభించకుండా అరికట్టాలని ప్రయత్నం చేసినా కూడా పాండ్యులు ఎమర్చేయండు. చోళుల ప్రాంతం పోయింది. మరి వైసలాస దూర సముద్ర ప్రాంతం మాత్రం వైసరులు ఎలివేటు కర్ణాటక నుంచి పరిపాలిస్తున్నారు. అదే టైంలో వైసలాస ఎమర్జీ అయిన కాలంలో చోళులు పోయి చోళుల ప్లేస్లో పల్లవ ప్లేసు, చోళుల ప్లేస్లో ఏది తమిళనాడు ఏరియాలో పాండ్యులు ఎమర్జీ అయ్యారు. 13వ శతాబ్దంలో పాండ్యులు ఎమర్జీ అయ్యారు. ఆ పాండ్యులకు సమకాలీనంగా దక్కన్లో మరి పరిపాలించే వాళ్ళు ఎవరయ్యంటే ఈస్టర్న్ దక్కన్లో కాకతీయులు. ఆ విధంగా పాండ్యులకు కాకతీయులకు యుద్ధాలు జరుగుతుండేవి. సుందరపాండ్యుడు, వీరపాండ్యుడు, ఆ విధంగా 13th సెంచరీలో పాండ్యులు మళ్ళా బలంగా అయినారు. చోళులు పోయిన తర్వాత పల్లవులు పోయి చోళులు వచ్చినారు, చోళులు పోయి పాండ్యులు వచ్చినారు. కానీ ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినారు? దక్కన్లో పశ్చిమ చాళుక్యులు పోయి రాష్ట్రకూటులు వచ్చినారు, రాష్ట్రకూటులు పోయి కళ్యాణ చాళుక్యులు వచ్చినారు. మరి బనవాసి ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఎర్లీ చాళుక్యాసు, ఎర్లీ కడంబాసు పోయి మరి వెస్టర్న్ గంగాస్ వచ్చినారు, వెస్టర్న్ గంగాస్ పోయి మరి లేటర్ గంగాస్, వెస్టర్న్ గంగాస్ పోయి కడంబాసు వచ్చినారు. ఈ విధంగా పశ్చిమంలో వీళ్ళు వచ్చినారు. కడంబాసు 9th సెంచరీ 30th సెంచరీ దాకా సెంచరీ క్రీస్తు శకంలో పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు కడంబాలు పోయి కడంబాలు క్షీణించి కాలాచూరి త్రిపురి, కాలాచూరి చేది కాలాచూరి టైంలోనే కళ్యాణి చాళుక్యులు కూడా ఉన్నారు. కళ్యాణి చాళుక్యులు, ఆ విధంగా కళ్యాణి చాళుక్యుల సామ్రాజ్యం మరి రెండుగా విభజించబడి ఈస్టర్న్ కళ్యాణ చాళుక్యుల సామ్రాజ్యం నుంచి ఎమర్జ్ అయినటువంటి వాళ్ళు కాకతీయ పరంగా, వెస్టర్న్ చాళుక్య కళ్యాణి వెస్ట్ ప్రాంతం నుంచి ఎమర్జ్ అయినటువంటి వాళ్ళు యాదవ సాబ్జాగిరి. వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్న ఎవరు? ముస్లింల దండయాత్ర వచ్చే వరకు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు ఏంటంటే ఇది మాలికాపూర్ దండయాత్ర, గజ్ని, ఎవరు? అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క సైన్యాధిపతి మాలికాపూర్ దక్షిణ దేశం దండయాత్ర చేసేటప్పటికి
పరిపాలించే రాజులు ఎవరయ్యా అంటే ఇక్కడ 13వ శతాబ్దంలో క్రీస్తు శకం 13వ శతాబ్దంలో పరిపాలించే రాజులు మాలికాఫుర్ దక్షిణ దండయాత్ర చేసేటప్పటికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో యాదవాసాబ్ దేవగిరి ఉంది. మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎవరున్నారంటే ఈస్టర్న్ దక్కన్లో కాకతీయ సాబ్ వరంగల్ ఉన్నారు. మరి తమిళనాడు ప్రాంతంలో ఎవరున్నారంటే చోళ్ళు పోయి ఆ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే పాండ్యాసం మధురై సుందర పాండ్యుడు వీరపాండ్యుడు వాళ్ళు విజృంభించారు. ఆ విధంగా మరి పల్లవుల ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు లేటర్ పాండ్యాసు వాళ్ళనే మరి 13th సెంచరీ పాండ్యులు అంటారు. సుందర పాండ్యుడు వీరపాండ్యుడు మరి పాండ్యులు కావేరి దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. అదే ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి వాడు అది మరి వెస్టర్న్ దక్కన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కర్ణాటక ప్రాంతం వెస్టర్న్ కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే వైసలాస్ సౌత్ కర్ణాటకలో వైసలాస్ ద్వార సముద్ర ఎలివేట్ నుంచి సౌత్ కర్ణాటక పరిపాలించారు. నార్త్ కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కడంబాస్ ఆఫ్ గోపక పట్టణము బనవాసి కడంబాస్ నార్త్ కర్ణాటకలో కడంబాస్, దక్షిణ కర్ణాటకలో వైసలాస్ ద్వార సముద్ర ఎలివేట్ బేలూరు నుంచి పరిపాలించారు ఈ వైసలాస్. ఈ విధంగా మరి మాలికాఫుర్ దండయాత్ర చేసి యాదవాసాబ్ దేవగిరిని ఆక్రమించాడు. యాదవాసాబ్ దేవగిరిని ఆక్రమించిన తర్వాత కాకతీయుల మీదకి వచ్చాడు. కాకతీయులో మొదటి దండయాత్రలో ఫెయిల్ అయినాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళా ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ వచ్చాడు. మరి ఆ విధంగా మరి ఈ కాకతీయుల మీద గెలుపొందారు. ఎవరు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ మరి సైన్యాధిపతి మాలికాఫుర్ రెండవ దండయాత్రలో మరి గెలుపొంది కాకతీయులు సామంతులుగా ఒప్పుకున్నారు కాకతీయ రాజు. మరి ఆ తర్వాత కాకతీయ రాజుల యొక్క సహాయంతో అతను ఏం చేసి వైసలాస ద్వార సముద్రాన్ని పట్టుకున్నాడు. కర్ణాటకలో ఉన్న ద్వార సముద్రం మీద కూడా అతను దండయాత్ర చేసి అది కూడా పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పాండ్యాస్ సుందర పాండ్యులు వీరపాండ్యులు వీళ్ళిద్దరి మధ్యన సక్సెస్ వార్ జరుగుతుండేది ఆ 13th సెంచరీలో. ఆ టైంలో మాలికాఫుర్ దండయాత్ర చేసి సుందర పాండ్యులు వీరపాండ్యులు ఓడించి ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా మరి ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా తన ఆధిపత్యంలోకి తనను సల్యూట్గా చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా పాండ్యులు ఏ రాజ్యాలను అది ఆక్రమించాడు ఎవరు మాలికాఫుర్ ఆ రాజ్యాలను ఆ రాజులకు ఇచ్చేశాడు. కప్పం కట్టించుకుంటూ ఇచ్చేశాడు. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తర్వాత వచ్చినటువంటి రాజు ఢిల్లీ సుల్తాన్ రాజు ఎవరు ఈ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఏం చేశాడంటే మొత్తం దక్కన్ రాజ్యాలను డీప్ సౌత్ అంతా తన ముస్లిం రాజుల ఆధిపత్యంలో ఉంచాలని చెప్పి ఢిల్లీ క్యాపిటల్ గా ఉన్నటువంటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పట్టణాన్ని రాజధానిని దేవగిరి సెంట్రల్లో ఉంటుందని చెప్పి మరి మహారాష్ట్రలో దేవగిరికి మార్చాడు మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. ఆ విధంగా దేవగిరి నుంచి పరిపాలన మొదలుపెట్టాడు. ఆ విధంగా దేవగిరి నుంచి పరిపాలించే ఎప్పుడైతే మొదలుపెట్టాడో మరి ఢిల్లీ ప్రాంతంలో మళ్ళా తిరుగుబాటు మొదలైన. సో దాంతో మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ మళ్ళా క్యాపిటల్ దేవగిరి నుంచి మళ్ళీ ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ చేశారు. ఇదంతా వేస్ట్ ఎక్స్పెన్సర్ అయింది ఎవరికి మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ దక్కన్ రాజ్యాలన్నీ కూడా స్వతంత్రించిన ఈ ముస్లింల పాలన నుంచి ఏ కాలంలో మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ లాస్ట్ కాలంలో ఇవన్నీ కూడా స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా ముస్లింల యొక్క ఆధిపత్యం నుంచి మళ్ళీ స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా స్వతంత్ర హిందూ రాజ్యాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఏది దక్కన్ ప్రాంతము సౌత్ ఇండియా ప్రాంతం మొత్తం కూడా మళ్ళా హిందూ రాజుల ఆధిపత్యంలోకి వచ్చాయి. ఇది మనం ఈ రోజు ముఖ్యంగా చదువుకున్నటువంటి యొక్క పాఠం. ఇది కడంబాస్ ఆఫ్ గోపిక పట్టణం గోవా బనవాసి. ఆ తర్వాత బాదామి వాతాపి చాళుక్యాస్. మరి కడములు ఎర్లీ కడములు బాదామి చాళుక్యులకు రాష్ట్రకూటులకు సామంతులున్న కడంబాస్ మళ్ళా రీఎమర్జ్ అయ్యి వాళ్ళు 9th సెంచరీ నుంచి 13th సెంచరీగా
కడంబాసు బనవాసి నుంచి లేదా ఈ గోపకపట్టణము గోవా నుంచి పరిపాలించారు. దాన్ని లేటర్ కడంబాస్ అంటారు. మరి ఆ తర్వాత మధ్యలో వచ్చినటువంటి వాడు బాదామి చాళుక్యులు. మరి బాదామి చాళుక్యులు పోయిన రాష్ట్రకూటులు, వెస్టర్న్ గంగాసు వీళ్ళందరూ వచ్చారు. ఈ ప్లేస్లన్నీ మళ్ళీ కడంబాస్ మళ్ళీ ఆక్రమించుకున్నారు. సో ఆ విధంగా 9th సెంచరీ కడంబాలు ఎమర్జ్ అయిన అదే కాలంలో మరి ఏ కడంబాలు ఎమర్జ్ అయిన టైంలోనే కాలాచూరీస్ ఆఫ్ చేది, త్రిపురి, కాలాచూరీస్. అదేవిధంగా మరి బాదామి చాళుక్యులు రాష్ట్రకూటులు పోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చోళాస్, వేంగి చాళుక్యులు, చోళాస్ వీళ్ళిద్దరికి సత్సంబంధాలు ఉండేది, మ్యారేజ్ రిలేషన్స్. మరి వాళ్ళిద్దరు ఒకవైపు కళ్యాణ చాళుక్యులు భీకర యుద్ధాలు జరిగినాయి, ఆధిపత్య పోరు దక్కల్లో. అయినప్పటికీ ఈ భీకర యుద్ధాల్లో ఈ రెండు కూడా పోయినాయి. ఏది ఈ యొక్క కళ్యాణ చాళుక్యులు పోయినారు, మరి చోళులు పోయినారు. కళ్యాణ చాళుక్యులు పోయి చోళులు పోయి మరి పాండ్యులు ఎమర్జ్ అయ్యారు. మరి ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క రాజ్యాల్లో మరి కళ్యాణ చాళుక్య రాజ్యంలో యాదవాస దేవగిరి, కాకతీయాస వరంగల్, పాండ్యాస మదురై, వైసల ద్వార సముద్రం ఎమర్జ్ అయ్యారు. ఈ కాలంలో పాలిటీ ఈ విలేజ్లో ఏంటంటే బ్రహ్మదేవ విలేజ్, అగ్రహార విలేజ్లో సభా అసెంబ్లీలో ఉండేది. సభా అసెంబ్లీ అంటే బ్రాహ్మణులు ఉంటారు దాంట్లో. వాళ్ళు విలేజ్ యొక్క పనులన్నింటి కూడా, విలేజ్ పనులు అంటే కాలువల పోగలు, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు చేపించే ఒకరు, మరి ఇంకా టెంపుల్ మీద ఆజమాయిషి ఒకరు, మరి వాళ్ళకు వివిధ కమిటీలుగా ఏర్పడేది. సభా అసెంబ్లీ, నగరం, ఏది ఈ మర్చెంట్స్ అధికంగా ఉన్న విలేజ్ నగరం అసెంబ్లీ అంటారు. ఆ విలేజ్ పరిపాలన నగరం అసెంబ్లీకి ఉంటుంది. తర్వాత పిజెంట్స్, రైతులు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతం ఊరు అసెంబ్లీ అంటారు. ఈ విధంగా మరి చోళుల కాలంలో స్వయం పోషక ఈ ఊరు అసెంబ్లీస్, మరి నగర అసెంబ్లీస్, మరి సభా అసెంబ్లీ ఇవి బాగా ప్రామినెంట్ గా ఉండేవి. అది కాకుండా చోళ సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం మండలాలుగా విభజించారు. మండలాలను సామ్రాజ్యంలో ప్రాంతాలు మండలాలు అన్నారు. మండలాలను వలనాడుల్స్ అన్నారు. వలనాడుల్స్ను విషయాలుగా విభజించారు, లేదా నాడుల్స్ గా విభజించారు. సో ఆ విధంగా లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విలేజ్ స్వయం పోషకాలు. చోళుల కాలంలో, పల్లవుల కాలంలో, పాండ్యుల కాలంలో ఈ విలేజెస్ అన్ని కూడా స్వయం పోషకాలుగా ఉండి ఊరు అసెంబ్లీ ద్వారా, కమిటీస్ ద్వారా పరిపాలించబడేది. వీళ్ళు ఊరు అసెంబ్లీ, నగరం అసెంబ్లీ లేదా సభా అసెంబ్లీ ద్వారా 3 స్వయం పోషక అసెంబ్లీ. ఇవి కాకుండా ఇంకొక వెరైటీ ఆఫ్ విలేజ్ వ్యవస్థ ఉండేది. దాంట్లో ఏంటంటే రాజు నియమించినటువంటి విలేజ్ హెడ్ ఉండేవాడు, అతనికి సాయం చేసినటువంటి కరణం ఉండేవాడు, అతని మీద విలేజ్ ఎల్డర్స్ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు విలేజ్ హెడ్ సాయం చేసేవాళ్ళు. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ విలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా 3 కాకుండా 4వ టైప్ ఆఫ్ విలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా విలేజెస్ ఏంటంటే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, మర్చెంట్స్ డామినెంట్ గా ఉన్న విలేజెస్ కూడా ఉంది. అక్కడ ఆ విలేజ్ అవసరాలను మర్చెంట్స్ తీర్చేటువంటి మర్చెంట్స్, రాజుకు కానీ విలేజ్ అవసరాలను కానీ మర్చెంట్సే ట్యాంకులు కట్టియటం లేదా మిగతా వ్యవస్థలను చూడటం. మర్చెంట్స్ ఆధిపత్యంలో ఉన్నటువంటి యొక్క నగరం అసెంబ్లీ, నగరం శ్రేష్ఠి, మరి దేవాలయాలు కట్టేయడానికి, మరి మిగతా అన్ని కూడా ప్రజల అవసరాలు తీర్చేవాడు, కుంటలు చెరువులు కట్టించేవాడు. మర్చెంట్స్ అసెంబ్లీ, మర్చెంట్స్ డామినెంట్ గా ఉండేవాళ్ళు కడప. సో ఆ విధంగా మరి పరిపాలన వ్యవస్థలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మరి ప్రాంతాలు కాకుండా సామంతర ప్రాంతాలు, మరి అది కాకుండా మరి ప్రాంతాలు డిస్ట్రిక్ట్స్ ను నాడుస్ లేదా విషయాసు విభజించారు. తర్వాత లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. విలేజ్ స్వయం పోషకాలుగా ఉండేది ఒక పరిపాలన వ్యవస్థ. మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఎంకరేజ్ చేసేది రాజులు కాకుండా సామంతులు కూడా ఎంకరేజ్ చేసేది. సామంతులు ఏది ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క పనులు ఏంటంటే
కాలువలు, చెరువులు, ట్యాంకులు కట్టేయటం, అగ్రికల్చర్ను ప్రోత్సహించడం, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ను ప్రోత్సహించడము, మరి మరి వివిధ రకాల పన్నులు వేయటము, పన్నుల ద్వారా మరి రాజుకు అయ్యేటువంటి ఖర్చులు ఏంటి, సైన్యానికి అయ్యే ఖర్చులు, సిబ్బందికి అయ్యే ఖర్చులు, ఈ అన్నిటిని కూడా సమకూర్చుకున్నారు. ఇలాంటి పరిపాలన వ్యవస్థ, స్వయం పోషక గ్రామ పరిపాలన వ్యవస్థ ఈ దక్కన్లో, సౌత్ ఇండియాలో ఈ రాజుల కాలంలో ఉండేది. మరి ఈ విధంగా మరి పరిపాలన వ్యవస్థ ఉండేది. సెంట్రల్ వ్యవస్థ, ప్రావిన్స్ వ్యవస్థ, గ్రామీణ పరిపాలన వ్యవస్థ.